warra miidiyaa beeksisuu dandeessu. Tole amma beeksisuuf jannata kaashina obsaagaan. Gadaa Media Network ammaan dura karaa YouTube, Facebook, Twitter fi karaa quunnamtii hawaasaa adda addaan sagalee uummata isaa ta'uun tajaajilaa ture. Ammas tajaajilaa jira. Lammiilee Oromiyaa sirna abbaa irreen sagaleen jalaa ukkaanfame gidiraa fi rooroon horiyaa hin qabne irratti raawwachaa jiruuf sagalee ta'uun qabsoo sabichaa daran finiinsuuf kan hojjetu Gadaa Media Network. Qabsoo bilisummaa Oromoo utubuuf kan hundeeffame sagalee warra sagalee hin qabne ta'uun rakkoo lammiilee Oromiyaa gurra addunyaan ga'aa jira. Yeroo ammaa Gadaa Media Network bifa adda ta'een karaa chaanaalii Gadaa Bilisummaan qophii isaa tamsaasuuf haal duree xumuree jira. Qophiilee Gadaa Media Network karaa chaanaal Gadaa Bilisummaan ni argattu yeroo jennu gammachuu guddaani. Qophiileen Gadaa Media Network duree haqaa, oduu, keessoo Oromiyaa, oolmaa Oromiyaa, Oromiyaa tibbanaa fi qophii adda addaa isiniif qabannee jirra. Dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hoogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo hayyoota Oromoo affeeruun egeree Oromiyaaf lammiilee ishee akkasumas rakkoo saba keenya irra ga'u addunyaatti saaxiluuf kan durii caalaa cimnee ni hojjenna. Gadaa Media Network karaa chaanaal Gadaa Bilisummaa EutelSat torba waa'aa Frequency 1727 horizontaal SR 27,500 faa Eecaa torba muraasa irratti nu argattu. Gadaa Media Network utubaa qabsoo Oromoo. Tole amma itti fufundeessu Profeesar. Baay'ee fayyaa ta'aa Gadaa Miidiyaan hundumti keessan bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo hunduma keessan ga'u uummanni Oromoo biyya Oromiyaa keessa jirtan hoogganni adda bilisummaa Oromoo hoogganni KFO'dha. Biyya keessaa biyya alaa kan jirtan akkasumas immoo uummanni Oromoo warri mana hidhaa keessatti rakkachaa jirtan waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessa jooraa jirtan uummanni marri amantii garaagaraa kan hordoftan bakka jirtan hundumaattuu nagaan keenya isin haa ga'u. Waaqayyo nagaa isiniif haa kennu. Dhukkuba baraa kana hunduma keessanirraa haa eegatu. Maatii keessaniif mataa keessan haa eegu. Amma koreen mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaadhaa biyya alaatti utubu konfiraansii uummataaf karaa zuumiidhaa qopheessee jira. Konfiraansiin kun kan geggeeffamu namoota beektota keenya nama sadii isinii qabaadhee dhiyaadheera. Isaanii Profeesar Asfaw Bayyane hin beektu, Profeesar Mahammad isaaniin isin beektu, Aadde Angaatuudhaa fi Aadde Ayyeetuun wal duraa duubaan akka sagantaa baheetti daqiiqaa 10 akka isaanii kenname dubbatu. Aadde Ayyeetuun immoo bakka Aadde Giiftiidhaa buutee daqiiqaa 20 seedhaaf kennameera. Kan giiftiidhaa isin fudhatti akka kanatti tartiibaan itti fufna jechuudha. Erga hundumti isaanii dubbatanii fixanii booda waan isaanii kenname irratti erga isaan dubbatanii booda yeroo dheeraadhaaf gaaffiidhaaf deebii hin qabaanna. Amma sanatti naa obsa. Akkuma sagantaa keenyaatti amma sa'aatii 19 akka Jarmaniitti kan laalaa 12 daqiiqaa 10 qabdu. Profeesar Asfaw Bayyane irraan jalqabaa. Maaliif mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa Oromoo akka barbaachisee fi Oromiyaa maaliif eenyu akka isa kana yaada kana akka fide dubbatu. Yeroon kan keessan Profeesar Asfaw daqiiqaa 10 qabdu itti fufa. Ayyee miyuutiirra miti. Ayyee galatooma Dr. Banti Pastor baay'ee galatooma carraa kanatti na dabarsuu keessaniif plus moderatorii taatanii waan akkasii kana guyyaa lammaffaaf nu gaggeessuudhaaf danda'uun keessan akka galata guddaa qabdu. Waan qooda guddaa qabsoo kana keessa fudhachaa jirtanis numa beekna. Kana hundaaf walumatti walii galatti galatoomaan jedha.
afaan walitti makuun narra jira. At least I've seen Trevor, Dr. Trevor Truman, and for that reason, I will have to mix my Oromo language with English, at least so that in case there are others who may understand Afan Oromo, they will also get the point. Walitti Makaje Chakoti. I want to thank the organizing committee. Maqaa maqaarran deemu baay'ee galatoomaa warri kana qopheessitan koree qindeessituu mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaa warra biyya keessa jiran illee ashamaa nagaa qabdu akkam jirtu jennaa galatoomaas jenna achumaan amma gidduu kana akkuma beektan namni hedduun keessumaa walloo keessatti dhumaa jira. The most recent saga of our people in northern Shawa and southern Wallo, Oromos have been murdered ruthlessly. Kanaaf waluma galaan hamma yoonaatti namoota saboota keenya warra dhumaa jiraniif mee garaadhuma keenya ija keenya sekoondii soddomaaf haa yaadannu. Yaadachuun humna qaba. Pastor Fa kana na caalaa beeku yaadachuu fi hawwiin humna qaba. Mee isaaniin haa yaadannu. Hunduma keenya mute goone. Awwi keenya jiranuufaa oolchu amma mootummaan ce'umsaa maaliif barbaachisa jedhu tuttuqa booda my good friend Professor Muhammad illee na gargaaruu danda'a. Complicated waan biyya keessaa waan akkasii hawwisiisanii karaarra nu buusan. Kanaafin pointoota kurnan tokko isinii kennaa booda gaaffiif deebiidhaan itti deebi'uu dandeenya. Tokkoffaa maaliif barbaachisee jedhu deebisuudhaaf mootummaan seera sagalee ofirraa dhoowwuuf hundumaa miyuutinaa godhaati ani mootummaan seera qabu biyya sana keessa hin jiru. Mootummaan filamee innumti durumaan humnumaan mee fakkeessee filame sunillee termiinsaa dhumeera. The illegal government has become even more illegal. Biyya mootummaan hin jirretti immoo waa tokkoof sun dirqama. Kuni tokkoffaadha. Lammaffaa sabni Oromoo keessumaa ittisameera sistema biyya keessaa uggurameera ukkaamameera. Kuni mataansaa sababa guddaa isa lammaffaati jennee fudhanna. Sadaffaan carraan filannoo kan karaa irra deemnee saba keenya fuulduratti filannoo gaggeessinu suni du'eeraa cufameera sunillee nu jala. Filannoon dandeenye biyya sana keessatti kun tradishinii turerraa adda ta'uu baatus amma kan dhiigni itti dhangala'ee qeerroon itti dhumtee fi sun jallateera amma abdiin suni badeera jechaa kooti. Arfaffaa biyyi suni karaa kibbaa, karaa kaabaa, karaa Benishangul, karaa Tigraay mootummaan Eertiraa harka keessa gashattee kind of proxy koloniidha godhachaa jirti. Karaa Afar kan Oromiyaa miti biyyi sun jeeqamaa jirti. Biyyi naa'uuf deemti. Faca'uuf deemti. Riiskiin suni jira. Ana duwwaa miti kan kana jedhu namni poolitikaa biyya sanaa xiinxalu hundi kanarratti walii gala.
biyyi sun rakkoo guddaa keessa deemti akka Yugoslaaviyaa ta'uuf deemti kan jedhamu jira. Sanaaf of qopheessuun barbaachisaadha. Oromoon yoo mukti tokko jigu irra teenyee walumaan jiguun sirriin ta'u. Kanaafaan biyya sana keessa seerri jiraatee hin beeku garuu akka ammaa kana immoo ta'ee hin beeku. Seerri hin jiru. Ajajni mana murtii hin kabajamu. Dur akka manni murtii murteessine godhu. Amma isuma manni murtii murteesse iyyuu isa nama haa hiikamu jedhu fuudhanii hidhu yoonni mana murtiitii gadi. Kuni seerri hin jiru jechaadha. Faca'uu biyya sanaa wajjiniin wal qabata. Biyya seerri hin jirre. Seera duwwaa miti akka jiraatti ani waan guddaa rakkoo guddaadha kan jedhu gara biraan nameenyummaan dhumti humaaniitiin baay'ee gadi bu'eera. Nameenyummaan duguugameera. Gadda walgahii paarlaamaatti waan Abiyyi dubbate wal waraanna taanaan gudeeduun inuma jiraa jedhe. Jara nama ilaalaa is justifying rape. Wal waraanna taanaan isaan qawweedhaan waraanu nuti immoo gudeeduun mirga keenya jechaa isaati. Humaaniitiin akkas gadi buuteetti nama kana biratti. Suni jaaffaadha. Humaaniitii gaafan jedhu isa reep gurguddaa kana duwwaa miti. Mootummaan Haacaaluu galaafate hogganoota hidhe warra akka Abdii Raggaasaa, Jawaar, Baqqalaa, Mikaa'el, Kennasaa, Yaasoo, Beenya kumaatamaan immoo Oromootti dabalee hidhe. Humaaniitiin hin jiru biyya sana keessa qophaa'uun irra jira. Organizational network mataa keenyaa ijaarranne. Ammoo to prevent a worsening bloodshed. Maal jechaa kooti biyyi suni biyya sana keenya waan hubachaa deemnudha waan milishaan Amaaraa dhaqee Walloo keessatti godhe. Aggressive and armed neighbors qabna. Aggressive and armed kan ta'e milishaa kana akkamiin ofirraa ittis network ijaarratanii of ijaaranii dhufoote nutis of ijaarree mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaatiin jalqabee qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha nagaa biyya keenyaaf jechaadha. Saddeettaffaa kuni mirga keenyaan exercise in popular right and authority mirga keenyadha. Of ijaaruun mootummaa barbaanne ijaarrachuun kun seenaa keessatti waan qabaachaa turre ammas waan mirga keenya ta'eef mirga keenya sana hojiirra oolchuun nu fayyadaa jennee amannaa jechaadha. Sagalaffaan mootummaan ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa kun fuula qabsoo Oromoo tokkooti. It's an expression of resistance. Mootummaa ce'umsaa transitional government dhaabuun mataansaa is an expression of resistance. Diddaa saba keenyaatu itti fufa. Isa in fact it is an elevation of the Oromo struggle. Oli kaafna qabsoo bakka ture irraati itti dhadhaballa ol ijaaraa kana kan yaadda'uu qabu silaas diina duwwaadha. Kana keessa yoo laaltan mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaadhaaf of qopheessuun qabsoo Oromoo waan miidhu tokko hin qabu waan diinammoo rifachiisuuf sababni baay'eetu jira. Kan fayyaduuf immoo kunoo at least yoo xiqqaate 10 lafa kaa'e. Kanaaf it is a prudent and necessary preparation jedheen ilaala. Daqiiqaan kun 10 geesseetti baay'ee galatoomaa Paaster gaaffiif deebiitiin itti deebinaa. Yaadni kun bal'aa gara fuulduraattis itti deddeebinee walitti hirmaachuudhaaf deemna. Kanumaaniin xumuraa hedduun galatoomaa. Hedduu galatoomaa Profeesar Asfoo Bayyenee Asmaanii dura taa'aa koree mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaadhaa biyya ambaatti dhaabbate isaan nu hoogganaa. Baay'ee isaan galateeffannaa. Sa'aatii keessanis sirriitti eeddaniittu hedduun galateeffadhaa. Gaaffii hedduu uummanni qaban kana booddee hin deebisu jedhee yaadaa waan baay'ee gaaffii keessatti qabadha. Amma akka sagantaa qabnutti aadde Angaatu ture. Aadde Angaatuun ammayyuu rakkachaan jira waan jettee fi amma Profeesar Mahammad Hasanitti isin dabarsaa. Profeesar Mahammad Hasanii waa lama walitti hidhaniitu nu dhiyeessu. Innis immoo
mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaa kuni warra sabaaf sablammoota biyyattii keessa jiranii wajjin akkamittiin walii wajjin jiraataa walitti dhiyeessaa hariiroonni qabaatu maal fakkaata kan jedhuu fi hireeni hayyoota Oromoo beektota Oromoodhaa mootummaa ce'umsaa kana dhugoomsuu irratti maal fakkaata kan jedhu dubbatu Profeesar Mahammadiin baay'ee sirbeessisuu nan barbaachisu. Profeesar yeroon kan keessanii amma jalqabdanii daqiiqaa 10 qabdu sinis itti fufaa fayyaa ta'a. Unmute of godhaa Profeesar Mahammad. Hedduu galatoomaa daqiiqaa 10tti waan hin dubbadhu beeku ammoo takka takka numaan ja'a waan hin dubbachuu barbaadu cufa fixuu hin danda'u. Mata dureen kanatti kenname akkuma Dr. Bantiin dubbatan sani an karaa seenaatirraa hin laala. Zoom meeting kana keessa namni afaan keenyan beekne hedduun waan jiraachuu hedduullee jechuu hin danda'u jiraachuu waan danda'aniif keessummaan affeeramanii jiranii invited tahanii jiranii waan jiranii jecha waan hin dubbadhu akka understand godhan dhiifama naa godhaa afaan ingiliziin hin dubbadha. Afaan ingilizii afaan keenyarra beekee kan hin ta'in akkuma keessummaan keenya kanu keessa jirtu yaada nuti mataa qabnu akka baran jechuu barbaadeeti kana naa galatooma. The topic of my presentation is the relationship between Oromo National Transitional Government with nation and the nationalities in Ethiopia. Let me start with what our people share, all these people, nations and nationalities share in common. First, most of them were, and they still are, Cushitic speaking speakers. The Ago, probably the Command, the Oromo, the Afar, the Somalis, the Sidama, the Kambata, the Walaita, the Hadiya, Konso, so many others. They are Cushitic language speaking population who are the most oppressed people. Secondly, they have the common history of conquest, subjugation, and economic exploitation. Every word I'm saying is really based on history. Thirdly, for most of them, their national identities were suppressed, their language were banned from being used for writing, teaching, and preaching. Next, the elites of some of these people were Amharized, except the Afars, Muslim Oromos, and the Somalis. Of all the people, Cushitic speaking population that I mentioned, the people who truly suffered for centuries are the Ago population in northern central Ethiopia. I will not have time to mention this, but their suffering is really a suffering of a long period. Next, the creation of modern Ethiopian empire. Since the creation of the modern Ethiopian empire, Ethiopia did not produce a single government that acknowledged the diversity of Ethiopian society. Not a single one acknowledged the diversity of Ethiopian society. It was basically it was presented as if Ethiopia was made up of only one national group, one language, one culture, one custom, and one religion.
That was the case for a long time, up to 1974. And even after 1974, the diversity was really not acknowledged, essentially. It was the 1991 change of government in Ethiopia, which led to the defeat of the military regime in May 1991. That diversity of Ethiopian society was fully acknowledged, and it was to accommodate that diversity that regional states were established in Ethiopia in 1992. Before the 1995 Ethiopian constitution, the identities, language, cultures of most people were never recognized in Ethiopia. Only the identity of one people, one language, one culture, one religion, one way of life were projected as if they are pan-Ethiopian identity. So it was the 1995 constitution, which for the first time clearly states under Article 39, Section 2, every nation, nationality, people in Ethiopia had the right to speak, to write, to develop its language, and to promote its culture, and to preserve its history. The same article, section 3, I quote, every nation, nationality, people in Ethiopia had the right to a full measure of self-government, which included the right to establish institution of government in the territory that it inhabits, and to equitable representation in state and federal government. Recently, I was told by a knowledgeable legal scholar who had read the constitution secretly prepared by Abiy's government and the men who surround him, that constitution eliminates Article 39 as it is, totally eliminating all the rights I read above that the constitution states at one stroke will be eliminated. Not only that, the very people who prepared that constitution without any debate, without any knowledge, with few individuals, selected individuals, people who mainly belong to one ethnic group, and those who are aligned with them, the Ahadawi force, the constitution was prepared by them, and they have also prepared a new map of Ethiopia that dissolves the existing federal regime. The target is Oromia. If Oromia is dissolved in the terms of Dr. Birhanu Nagga into clusters, it will be easy to eliminate, basically. Well, genocidal war was conducted against the people of Tigray, and with the Oromo, that war, that cruel, brutal war, which started in 2018, it still continues. As if that is not enough, Oromia will be dismantled. Remember what Abiy said last week. After the election, he said, "የፈለግነውን እናደርጋለን." We will do everything what we want after the election. The election is very crucial for him. What does he want? Basically, three things. Officially eliminating the constitution. Secondly, dissolving the federal arrangement. Third, and the most important, openly declaring war on Oromo nationalism. Abiy has already spoken, has already said a number of times he will dismantle Oromo nationalism so that they will not rise again for centuries. Which means really he has openly told us he is going to commit
genocide against the Oromo people. Trying to destroy Oromo nationalism is nothing but destroying the Oromo population, and the world must know about the coming genocide in Oromia. I think it is in the best interest of nations, nationalities, including the Oromo and the most oppressed people of Ethiopia, to work together for defending the existing federal structure before it is dismantled officially. The second part of my assignment is why National Transitional Government? You know, after the upcoming sham election, basically this coming election is even worse than the previous 5 elections we have already seen. They have already created a new constitution and then destroying the existing federal system, and the government that does is the illegitimate government. This government is no longer legitimate after October 5th, 2020, because its term of office has expired. This government has detained almost 95% of Oromo leaders, the leaders of OFC, the leaders of Oromo Liberation Front, all of them, other Oromo leaders are languishing in prison. 236 offices of OFC have been closed, you know, insulting our people. Colonel Abiy was talking this week in the parliament, that he begged Professor Marara to be part of the election. The plot is very simple. He wanted to destroy OFC as an organization. If Professor Marara is not wise, he will jump into the election. He will win a single seat, and it will be a great propaganda for Abiy, and his organization will be utterly dismantled. There is no doubt about that. Abiy is or has already done everything to dismantle Oromo Liberation Front. Basically, his goal is he has dismantled Oromo Liberation Front. He wanted to dismantle OFC, Oromo Federalist Congress, which means essentially utterly silencing the voice of the Oromo in any election. The Oromo have no choice. Through legal means, they are prevented from participating in deciding the fate of their future, essentially. Which means the Oromo have to form transitional government, which is a temporary government in Oromia that officially that prepares the background for a legitimate government that will be elected, and that process will be explained later on. Let me quickly finish what I wanted to say. The main task of the transitional government will be to prepare a constitutional charter documents for facilitating election process. In short, the primary purpose of establishing UNTAG is to create a genuine democratic process in Oromia, which will allow our people to govern themselves through their democratically elected leaders, not through this brutal fascist, this mafia group that have gathered together for destroying Oromia and destroying our own population. I believe it will be the main instrument for saving Oromia and other regional states from dismantlement. I also believe the success of UNTAG will
will inspire other nations and nationalities to follow the example of Oromia. Is my 10 minutes up? It's you can take only 1 minute. It's already up anyway. I think our people must continue the struggle as much as possible peacefully, and also otherwise the other struggle must continue, because Abiy has determined for dismantling Oromo nationalism, for destroying Oromia, dismantling Oromia, and in fact it is said Oromia, the Oromia region will be divided into 8 clusters, which means dismantling the unity of our people. And this must be totally opposed in every way possible. Every way possible. And it is the right and the duty of our people to defend themselves. Our people did not say we break away from Ethiopia. We must be able to govern ourselves in our own territory. We did not ask to rule others. Can't we have? We are the single largest nationality in the country, large nation in the country. Is there any country in the world like Ethiopia where the single largest national group is not able to administer itself, using its own language, teaching its own language for its own children? They have already started dismantling even the teaching of Oromo language. What is coming, what is planned for our people is nothing but return to the 19th century, to the 20th century, where our language, our culture, our identity were continuously under attack, and the Oromo were the most humiliated people in Ethiopia. Even today, anyone cannot say fully, I am a proud Oromo in Addis Ababa. Is there more insulting than that? Today, in the city, at the center of Oromia, our people cannot speak their language with pride. Is there more insulting than for our people? It is only, I finish now, it is only with the struggle of our people, the future of Oromia will be determined. Thank you, Dr. Banti. Thank you, Professor Muhammad. Baay'ee fayyaata galatooma. Silaayyuu aadde Angaatuutu itti fufa isheen ammayyuu rakkoo qabdi. Hamma danda'ametti gender justice hojjechuu yaalleerra. Dubartoota nama 3 fi dhiira nama 2 qopheessine. Isaan keessaa aadde Angaatuun tekniikii rakkisaa jiranaan jetti. Iseet itti fufa ture. Iseen sila akkamittiin mootummaa ce'umsaa kana dhugoomsuun karaan adeemu, the road map to establishing Oromia National Transitional Government kan jedhu irratti haasofti. Hamma isheen qophoofti ta'een beeku na dhagaas hin jirtu. Iimeeliin keenyas gargarciteera. Kanaaf amma kana itti fufuu aadde Ayeetuu Baarooti. Aadde Ayeetuun kan isheen irratti haasoftu hireen dubartoota Oromoo mootummaa ce'umsaa kana keessatti maal ta'uu qabaa? Hireen dargaggootaa maal ta'uu qabaa? Yoo danda'ames hawaasuma walumaa gala amantiis dabalatee maal ta'uu akka qabu, yoo dandeesses immoo miidiyaanis immoo kana keessatti kan gumaachuu qabu tuttutti isheen kan nama lamaati kan isheen fudhattu. Tokko kan giiftiidha, giiftii Waaqoo obboleettii Akkuma Mitikkuuti. Warri beektanii isheen hin dandeenye Ayeetuu immoo beektu intala Baarootumsaati. Isaan kana iseetu dhiyeesse jechuudha. Ayeetuun feel free to speak in English and also mix afaan Oromoo. Yeroon kan keeti Ayeetu itti fufi. Daqiiqaa 20 qabdi. Kana caalaan dabarsineerra. Tole, Galatoma, Dr. Banti. Is it possible to share a screen?
Ndandama. I think it must be Jale Oda make share cost is free go da fi wani sai. I see barbada tinjira. Hold on a second. Milki arkaa jirta isi. Ayetumo. Eh. Ye jirti Arka baasine ayetu. Okay. Let me see. Oh, I saw you. Okay. You see it? Yeah, I see. yes. Okay. Okay, you are on. Okay. All right. I just have something to share, if possible. First, you have to open your document, then you can say just. Yeah, scanning. Ittifufi mul'ataa jira. Ayet. Do you see the screen? Yes. Yeah. Okay, great. Do you see a full screen? Because I can't tell. Yes, we do see. Okay. One second, please. Sorry. There we go. Alrighty. All right. Thank you. Gifty is unable to join us due to unforeseen circumstances. So she sent her regret, and our topic was the role of the Oromo diaspora communities establishing ONTG. And the past experience of the Oromo have paved the way and created a clear awareness as to the final direction and what ultimately works best for Oromo. Especially the past 3 years have confirmed a consensus that a peaceful means of political transition is not available for Oromo and Oromia, and the abduction of the Oromo political leaders, imprisonment, killings of Oromo political party members and supporters, and the closure of all offices of the opposition parties are an example of the evidence. And as a result, Oromo is left with the only option of being recognized, reorganized to create a collective political platform for all political ideologies to flourish, compete, and receive a proper representation. And as a result, Oromia National Transitional Government, ONTG, has came about. Yet a timely solution to what has been lost after limitless political compromise. ONTG is incomparably best ultimate goal Oromo could ever have imagined. Before I proceed any further and delve into the topic given to me to explore, I would like to respectfully show a well-deserved gratitude and honor to the Oromo Liberation Front, OLF, and its current leadership for bringing forth such an idea, especially the chairman, Jal Daud Ibsa, who led this initiative in an unthinkable situation during his house arrest and at a time when his comrades and the entire top-ranking officials are the high-profile and current political prisoners in Ethiopia. In this seemingly impossible and incredibly unthinkable situation, OLF yet again has managed to bring about the ultimate political situation, not only for Oromo, for OLF alone, but for the entire Oromia.
This unreversible political journey is designed to facilitate a true democratic process, which will equally participate all Oromo political organizations to constitute a proper governance for Oromia by the means of facilitating a fair and free election. It is worth to note that the journey to the final destination with this uncompromising option, which Oromo has been presented with, will not be a light one. Realistically, according to Oromia's current condition, Oromia Transitional Government process will be an aspect of the struggle movement. A transitional government by its nature cannot be owned or executed solely by one political organization. And I stress this because a desire to get involved is a right to representation. All Oromos are stakeholders of the process until the successful implementation of Oromia Transitional Government. As we move along to the realm of my topic, diaspora's understanding of the context of transitional government and the right of everyone's engagement is first step towards contribution. Because of the obvious distance and the extent of diaspora's contribution will be remote, Oromia's national transitional government can only be implemented in Oromia. Forming an exile government is not part of the process. When engaging diaspora, it's with a clear confidence that Oromia's leadership is in Oromia equipped with the knowledge and clear vision for Oromia. I will briefly examine the role of religious institutions, youth, women, scholars, and Oromo community. Based on Oromo's past experience, the effectiveness of advocacy and importance of media are worth to figure out and utilize efficiently. Most importantly, the centerpiece of the glue of this process is the unity factor. The foundation of the Oromia National Transitional Government is unity of the Oromo people. Diaspora is positioned for this process. Diaspora is well positioned for this process since Ethiopia's government is utilizing the divide and conquer theory as a tool and utilize those who choose to be means of confusion and a way for the illegitimate government to rule Oromia with an iron fist. At the comfort and safety of the Oromo diaspora, Oromos abroad have the opportunity to lay the conducive environment for ONTG to thrive in terms of collaboration towards a common goal. ONTG is the only national initiative which creates a common platform for the diverse ideological difference we might have, approaching the need for unity while addressing the real issues which stands in between the one big family of Oromo and its brothers and sisters. Perhaps the process of healing to facilitate a collaborative and a common goal towards creating a patriotic view of Oromo and Oromia can be a simple task for diaspora. And one title that kind of tickled me was the role of Oromo women. And these political platforms are usually tense, but I think I would allow myself to have fun with this one. And so when I was given this subject matter, I wondered why they didn't consider to examine what the role of men might be. Or is the role of men simply a given without a consideration on qualification? On a serious note, in the context of ONTG, the role of women is same as men. The process cannot mark a gender as a criteria when participating in the transitional government. Women will not do any different. In fact, if given the opportunity, perhaps women might perform better politically than men. Who knows?
So I would advise our men not to focus on gender, but the job at hand. When women should also not wait for invitation or to be prompted or accepted by others to participate in a political platform. I would say to all Oromo women out there, if you know you have something to contribute or have a better idea for Oromia than what's out there, get involved at your capacity and share your ideas. Don't be intimidated. There are millions of us who would rally behind you. If need be, we are prepared to provide you with the support for you to thrive. Who knows, perhaps a group of women can lead this Oromia National Transitional Government initiative and allow the Oromo population to enjoy the effectiveness of the outcome much sooner than man would. I will address the following sectors in point format just to save time. And as for the Oromo, the role for Oromo youth, the role of Oromo's youth is, I perceive it to be limitless, especially because of their ambition. Youth can promote ONTG during establishment and volunteer in various aspects of the project. Thus far, the participants of ONTG are OILF and OFC. So during the election period, youth can campaign for their choice of political party by making calls, creating social media campaign, and by the means of their creative ways. And as for the role of Oromo religion institutions, religious institutions can participate as a stakeholder. Another best way is by participating with its faith institution, by partnering with their faith institution in Oromia to contribute and come to a consensus as far as the separation of religion and state and the extent of their engagement on a national issue. Then influence in the process of the Oromia Charter document, which will serve as a temporary constitution during a period, the period of the transitional government. Most importantly, though, encouraging its congregation to participate on matters of the country is far more reaching. And as for the role of scholars, utilizing your expertise in to prepare various documents required for the process, contribute during the formation of the autonomous institutions for Oromia, especially to resolve the to restore the Gadaa system for governance of Oromia, or by creating autonomous institutions is a key in creating a sustainable and upward mobilized society. Another important role would be engaging in the process of identifying Oromia's natural resources, then equipping Oromia's universities to create a curriculum fitted to capacitate the next generation to manage its own resources instead of outsourcing. I have completely left alone my PowerPoint. I'm not sure where I'm at as far as that, but I'll just continue with my document. There we go. All right. Better late than never. Sorry. The role of media. The importance of media is undeniable because of its capacity to reach vast. Exclusively utilizing media for the purpose of awareness and to provide balanced coverage in the crucial coverage of the diversity of what Oromia Transitional Government represents
will contribute as one way, and to provide a fair and equal access to all Oromo political organizations in order for them to reach the vast Oromia population is another. Oromo medias have the professional credibility to participate, to partner up with international media outlets and possibly share the Oromia Transitional Government agenda with the rest of the world. The role of Oromo communities is to follow up on the progress of the Oromia National Transitional Government, communicate and create awareness with the community and beyond. Oromo communities can provide financial support for the operational tasks and logistical aspects of the training of various skills required to implement the transitional government, promote Oromo's need for proper political representation, and for self-governance. Advocacy work has been supported by Oromo communities for many, many years, and diaspora's access to the rest of the world has enabled the Oromo voice to be heard. After making ourselves understood by protesting, writing letters, especially the past few months, and the unfortunate fact that the international community has heard Oromo's voice, but failed to represent in an equal manner as it does for others, should provide us with the sufficient understanding to shift our collective efforts to the outcome where we're in control of. What I mean by that is that clear understanding should serve us with the obvious need to stand independently and carve our own destiny. Perhaps inward solution will save many lives and facilitate peaceful and well-governed Oromia. When advocating for human rights in Oromia, the question is a matter of oppression. And as a result of the Ethiopian government's desire to rule with its iron fist, therefore, the answer Oromo desires is freedom from such rule. And advocacy should do a promotional communication on behalf of the Oromo struggle and in support of the Oromia National Transitional Government. Oromo has a legal right to create its own transitional government and form a democratic governance by the means of facilitating a fair and a free election for its people. And this historical initiative will rightfully pave the way to Oromo's ultimate destination. Even with the perspective of the international law, the right to self-determination is completely in the hands of the Oromo people. Thank you. Ayetu, thank you very much for finishing even before your time. I assure you something, I agree with you that the women have confirmed in Germany that they are the best leaders. You understand? Our chancellor is the best black political leader of the world now. So we miss her after she is leaving. So the women must be encouraged to take the lead, and hopefully we see future Gadas in Oromia. Now, wanin ufteti angatul ittifufti angatu Yusuf Londoni Madisini Barti wabaye kesatti baye activi da mucha dargaggetti da iseni mo the road map to establishment of Oromia Transitional Government kan jedhu fi irratti haasofti. I hope Angatu you are hearing me now. So please go ahead with your presentation. He said, "Isi afaan Ingiliffaatiin haasofti natti fakkaata gara caalu biyya alaatti dhalattee garuu baay'ee hojjechaa jirti kan keessatti."
Heddu Galatomi, Dr. Vanti Heddu Galatomi for your very kind introduction. I was having some internet trouble earlier, so I apologize for the delay in my presentation. But let me go ahead and share my screen. I wonder if I'm able to do that. Yes. Okay. Yes, you can do it. Go ahead. Okay, so do you see my presentation? Yes, we do see. Okay, great. So let me place that over there. So, hello, everyone. My name is Angatu, as mentioned. It's an honor to be able to speak on this platform today. And I'm grateful to you all for investing your time in the construction of our nation's future. I'll be speaking about the roadmap for establishing the Oromia National Transitional Government and some of the challenges and opportunities that the ONTG may face. So, when the rule of a cruel regime is ended by an internal revolution, transitioning to a new and peaceful social order can become a difficult endeavor. The outcome of the Gadaa movement illustrated the importance of meticulously designing a roadmap and understanding the complexities of a political transition that follows such revolutions. Following the demise of the TPLF-led EPRDF regime, Prosperity Party became a sobering experience of an incoherent transition. And we now stand facing a grim reality as to the viability of the choices that were made. Transition is a time of uncertainty in the form of diminished central power and an institutional vacuum. It's a particularly challenging period needing focused attention. Unfortunately, the previous transition did not receive such attention. So as we proceed towards establishing an Oromia National Transitional Government to help right the wrongs that were committed against the people of Oromia during the failed Ethiopian transition, the goal will be to secure the conditions of peace and preventing a return to cruel governance, such as we just freed ourselves from. The conditions in which Oromia is today immersed indicate that the transition was not badly designed, but rather that it wasn't designed at all. Our transition must be structurally sound with strong and deliberate directives to navigate the challenges and achieve our desired outcomes of peace and democracy. The goals of the Oromia Transitional Government are transparent and direct. They are to safeguard the continuity of Oromo society as a nation, to guarantee a safe, incorruptible, and irreversible process of transition, and to hold elections. In order to achieve these goals, there are structural elements that are fundamental to implementing a successful transition, which the ONTG must fulfill. These pillars of the transitional structure are institutions, an electoral framework, and confidence-building measures. The main institution is the transitional government itself. This will be established through an inter-Oromo dialogue, including all Oromo political organizations that are working independently to create a collective of Oromo political stakeholders who agree to become signatories to the transitional government roadmap. The stakeholders who are signatories of the roadmap shall oversee the work of the transitional government. Within the ONTG, there will be political institutions that determine and implement the laws, policies, rights, and regulations that will form the basis for administering Oromia during the transitional period. To establish these transitional institutions, through dialogue and a mutually agreed upon process, political stakeholders within the ONTG will appoint members to various positions within these institutions, ensuring an equitable distribution across criteria such as political affiliations, gender, regional background, and so on. To facilitate a successful election process, signatories of the ONTG shall establish an independent electoral commission of Oromia and commit to the development and implementation of an election with the support of a credible, neutral, transparent, and independent electoral framework based on respect for human rights and international standards.
Stakeholders shall establish an electoral court, which shall be responsible for electoral disputes and the proclamation of the results of the elections. Its operation, composition, and jurisdiction shall be prescribed by law, which is to be adopted by the transitional stakeholder signatories. Furthermore, Oromo civil society and media shall be invited to monitor the elections and challenge any political stakeholders who violate the electoral code of ethics to ensure good electoral conduct. In order to build the confidence of the Oromo nation in the ONTG, there are a number of measures that need to be considered. Some important considerations that will be adhered to include the entire administrative machinery of the transition remaining neutral during the transition period, particularly in the electoral process. The transitional institutions will also commit themselves to adopting security and confidence-building measures to create a serene and peaceful environment by terminating the ongoing legal proceedings against members of the opposition that are politically motivated, and by adhering to the rule of law and the principle of equal treatment. The administrative machinery of the transition and all the transitional institutions shall undertake protection and promotion of human rights in Oromia and respect freedom of expression, opinion, association, and demonstration, as well as press freedom. Blanket amnesty will be granted for all political prisoners in attendance or in absentia, and the ONTG shall allow all Oromo citizens in exile to return to the country unconditionally. There will also be a national reconciliation process, which will be initiated to begin healing past individual and collective wounds and lay down a sound foundation for the future of Oromia. Some of the challenges that may be faced are both internal and external. Internally, division has been a long-standing handicap in our struggle for freedom. Although such division has often been exploited and magnified, if not entirely manufactured, by colonial powers and influence, we must take accountability for our shortcomings and work steadfastly to remedy any intrinsic fractures. This includes instability within our political camps, indecision on political strategies and means of struggle, and inadequacy in our organization toward a common political goal. Externally, in a country where there's no rule of law, the killing, arbitrary arrest, torture, and the destruction of property of innocent civilians having become a part of the daily duty of state forces, political opposition party leaders, members, and supporters having been kept imprisoned for exercising their constitutionally enshrined rights to freedom of expression, assembly, and association, that creates a separate set of challenges that we need to deal with from external influences. Furthermore, the Ethiopian political field has allowed no space for opposition groups to function properly in Oromia. They have not been able to freely engage at a grassroots level with their supporters, nor are they able to campaign and educate citizens about their political programs, platforms, and ideology. Establishing the ONTG within such a hostile surrounding environment will require a robust roadmap and thorough contingency planning. National security concerns also become an issue within such a hostile environment, and the possibility of conflict is an unfortunate reality that has to be reckoned with. To conquer the challenges we are confronting as a nation, both internally and externally, a well-organized, inclusive, strategically sound, and clear political platform is required in Oromia. This platform must have strong leadership and a robust chain of command. It must be capable of exposing the inhumane actions of the Ethiopian government, and it must establish a method for preventing any further infringement of the illegitimate Ethiopian government on the rights of civilians in Oromia. It must address long-standing national issues, and it's absolutely imperative that the ONTG establishes strong diplomatic relationships with surrounding nations and nationalities to safeguard its peaceful transition to democracy. Building of the civil governance framework also needs to be concurrent and integrated with the armed struggle. There needs to be acknowledgement of their contribution to our plight, and integrating them into the ONTG will also provide accountability for the activity of the armed faction of the movement. The opportunities that exist with the ONTG are simple.
it gives us an opportunity for real democracy, real freedom, real peace. It provides us with an opportunity to set an example and set the tone for the rest of Ethiopia in regards to democratic governance of a nation. It provides us with a space to implement our wealth of indigenous institutions. The Oromo culture was designed for self-governance. And if we don't allow that to take space and to flourish, we're undermining and suppressing our own personhood. We also get the opportunity to build a nation that provides opportunity for future generations. We get the opportunity to end the exodus of young Oromos from Oromia, dying in the Mediterranean, dying in Yemen, dying in Saudi Arabia, trying to escape the oppression and the persecution that they face in Oromia. The success of a nation is rooted in the opportunities that exist for its youth, and having an ONTG, establishing an ONTG and using the ONTG to transition to a democratic, free and peaceful Oromia will provide that foundation for our youth to build their nation and to allow Oromumma to thrive. And that is it from me. Thank you for listening, and I look forward to hearing your questions and comments. Thank you very much, Adangatu. You have used your time perfect. And baay'ee cimoodha kunoo dubartoonni yeroo isaanii sin eegu jecha barbaachisu jedhaniiru baay'ee galatooma. Walga'iin keenya sa'a sadiif qabame walumaa gallisaa jechuudha. Kanaaf amma sa'a tokkoof daqiiqaa 15tti fayyadamneerraa isa hafe gaaffii deebii yaada kennuudha jechuudha. Kanaafi gaaffiif deebii keessan adaraa wantan isinitti himu maaliif akka gaafattan himuu badaa isiniin barbaachisu waan gaafattan duwwaa gabaabsaa lafa naa kaa'a eenyuun akka gaafattan immoo achumaan gabaabsaa nu hima. Asirratti na gargaartu warri Odaafaan Dr. Roobaafaan eenyu akka dura baase asirraa kanan argu iddoosaan King Oboy nama jedhu tokkoo fi Dr. Mo'a Abbaa Gudduun argaa walii koorraa jechuudha fuula koo duraa. Amma immoo tokkos itti dabalameera natti fakkaataa Muhammad Hassan Ali kan jedhu akkuma tarree kanaan nama afurin argaa nama 5 yoo gootanii achumatti dhaabeetan isaan gaafatanii wal duraa duubaan wanni jedhu afuruma kanaan dirqama miti gaafachuun dura iddoosaan King Oboy Dr. Mo'a Muhammad Hassan Ali Professor Muhammad ta'een beekoni Voice of Horn of Africa jara kana wal duraa duubaan jettu iddoosaan King Oboy kan keeti ofirraa kaasii unmute of godhiitii gaafa abbaa gaafatu mutuuf. Akkam nagaa fayyaa jennee jira. Obboleettii xiyyataa amma presentation goote is very beautiful, young energy bareedaa dubbattee. Garuu I just have one bakka takka bakkiteen confusion godhe tokko jira addaan baafachumaa fi presentation ishiin goote she brought very key point. Gartee akkaataa uummanni Oromoo dura deemuu fi paartiileen gartee stakeholder jettee which is including everybody warra stakeholder cufaachirra include godhe which is bareedaa transactional government. Hojjeftuun bareedaa garuu amma eessa jirraadha? Are we waan if dura haasoo jirra moo waan amma keessa jirra? Are you still goolii kee kana dhaqqabuudhaaf Oromo struggling bakka tam taphattiidha wanni kana keessatti warri gartee qawwee qabatee deemu kuni bakka tam taphataniidha study kee kanarratti what role they play. Can you just let us know that? And at the same time, again, the next one is transitional government. Mootummaan kuni hagaraa jirru kuni mootummaa nama miiliyoona jaaguutu kaamsee mootummaa biyya biroo fidee dhufe kana how we going to sit down and trust this government and put in another Oromo political parties or leaders to bring back to the country, and where we already know we pay heavy price 1991
2018, 2020, all this, we pay a heavy price. How can we trust this government? Because this government is untrustable. And one question that I want you to answer for me, what role OLA play on the transitional government? I just want to know that part. Okay, Gafink at the Angatu Rafi Jechu. Tol Baye Fayatai, Achuman Rana Busiga can give us data, Galatomi, Dr. Mo Actifu. Okay, narageessu. So Galatoma Angatu Ayitu Beda Galatoma, you are our pride. So Gafinko Wanama Angatun Kafte, very important point, national reconciliation you can Jerusalem. In this one, Beda Murtesa. Malif Yanan or Hada Motimakis Jiranu or Garden or Morati Badi Hamadelegatrani. Many jeras am sodas and rakan nufus akananilalut. So is there a way to integrate this group into this? Under what condition? Can Jeru Galatoma? By the way, we're recanistic Sudan Dokana. It's for Hundubasanity Gafike. Yeah, Angatu to Kafte, Garusinas Jete or Asfaus or Recanis Professor Mohammedis, one can read the need for national reconciliation. James Davidson. Tol Ethiopian Kanjuro Muhammad Hassan Ali. Dr. Banti Galatomi Alin Makako Kiyati, which became my surname. Anilen Gafi Kanintain at 3:30 Zumi Bratu Kan Oromo community in Edmonton Kopeisan Jira Achiti Federal Minister of Canada address Goda Ega inni dubbate boda tikko wata kaji in Nanjani ammas presentation qaba yogus research taate kanarra bahuf jeetin email ke yo text cell phone ke wanin in kamnefin kaldis tanumansi waji share godu Baye Fayata Professor ega opportunity kanatti fayyadamati Professor Tusamin Bayin. Dogar brand devin wani sa gafat tu gafin amma kun ga sa Dr. Muan gafate utun devin batan Professor Muhammad it of a voice of Horn of Africa. Duran Hussein Agesu. Yes. Okay, Father. Gafinki I think Angatun wanted to but the case she mentioned about our internal issues, external issues, and the security issues. Especially, we can work on the internal issues and other issues, but I still have a big challenge about the security issues. In diaspora, we can do whatever we want, but the Ethiopian government is not ready for anything, whether it is right or wrong. As long as they have the gun, they will never let our people to do freely what they want. So how we can deal with that kind of thing? An answer, or anyone can answer that question. Sorry. Gafi mera fakata tarida boru bari nami jelu shanin taisa borun suri tafufu kana bode gafi de bilana boru. Aye, indagama. Ye nagam. Aye, baye galatoma. Yaani dhiyaateen dhumtisaa baay'ee bareedaadha. Gaaffii tokkoon qaba. Gaaffiin ani qabu keessumaa jalqaba irratti yeroo jalqabu Dr. Asfaaw kan kaasan qabu. Biyya kana keessa aggressive kan ta'ee fi qaama hidhatee wallaasaa hundumaa balaaleffatee socho'u hamaati jira. Inni kun egaa naannoo Amaaraa jedhamee kan beekamutu jira. Sanarraati kan socho'u ni guddaa yoo ta'u illee deeggarsa mootummaa federaalaas ni qaba qaamni kun. Amma waan argaa jirru Oromo National Transitional Government kanaa wajjin ol qabatee
what forces can really defend for our community or our people in Oromia in order to establish the ONTG and grounded it on the ground, because wanni biyya keessa jiru akkamitti mootummaa ce'umsaa kana jalatti ijaaramuu danda'a waan ta'eef tarsiimoon clear ta'e lafa maaltu taa'ee jira, eessa geenyeerra, garamitti deemuuf jirra, akkamitti biyya keessatti lafa qabsiifna wanti jedhu yoonni missing godhatee hin beeku malee kunitu clearly dubbatamee irratti mari'atamee gaarii natti fakkaata. Keessumaa angaattuun dhumarratti kan isheen kaafte sun waan gaarii ta'e garuu waa akkamitti biyya keessatti lafa qabsiifna dhimma kanaa akka jedhutu ifatti ka'e isaan kan isirratti dubbachuu danda'u. Garuu akka tarsiimootti akka istirateejiitti kan ilaalame maali angaattuudhaanii akka jedhudha gaaffiin koo galatoomaa. Baay'ee fayyaa ta'a. Amma itti fuftuudha. Amma gaaffiin duraa asirratti iyyuu angaatuudha. King or boy kan namni jedhu namni gaafate angaatu itti fufi. Galatomi, Dr. Banti. Thank you for your question, King or Boy. I'm going to preface this by saying that I think some of the other speakers will probably be more qualified to answer some of the questions that were posed. But I think your question was in regards to the role of Ola in the transition or in the ONTG currently. Was that your question? I think so. It was. That's one of the things. Question. Yeah. So the ONTG is still under construction, so to speak. So the work of integrating Ola is underway. It's under negotiation. There are obviously a lot of matters that need to be considered. So it's something that can't be, well, the position of it cannot be clearly defined at this moment. It's a comment that I would make, but I would also like to allow Professor Asfaw maybe to add any comments to that question. Professor Asfaw? Unmute yourself. I think I'm never unmuted. The question, if I think, was what is the role of Ola? Now, the Oromo Liberation Army is a defensive army. It is not for the purpose of attacking anybody. It is for the purpose of defending the helpless people, unarmed people, the weak, those who are being ruthlessly killed and jailed on a daily basis. Now that said, the route that we have selected for the Oromo National Transitional Government is internally peaceful, and all Oromo forces, armed and non-armed, will be the guardians of the accomplishment, the achievements of the Oromo people, part of which is the ONTG. Now, I want you to also understand that there is a lot of sensitivity in this question, and we don't want to get into the details. In fact, the second part of your government, if I may allow also to address that, how can you negotiate with this government? Exactly. We are not going to negotiate with this government. This also answers Oboboru's question. Tarsimo Malitini, ONTG Abata, Kanjede. ONTG in Oromia already in Abatera.
Kunun kanu dhabe isan. There is already Oromo National Transitional Government, Kore Kendesitu, in Oromia. Kore da, government committee, what it is organizing committee in Oromia. Already been established. We are the diaspora branch. Isaniti report Gona. So the purpose of all this creation, all these efforts, to also address Dr. Moa's question while I am at it, is because all sorts of efforts have failed with Abiy's government. We are not, the door is open if they want to give up all the killings, release all political prisoners, but we are not going to trust them. We are going to wait until they do it. We are marching. And this will happen with or without them. And it is going on as we speak. Gabab said, I think Professor Mohammed, Angatu, and Ayetu can add one in Jala Ujra. Tole, Professor Mohammed, before you leave, can you say something? Yes, Hanuman Jechu Barbada has found a Kagari Kopes Hime, Alajiru, media case, Wahedu good button. Kas case jiru namuma Kenya le Ferelle Yotate, Ummata biyya keessa jiru rakkoo hedduutti fiduu danda'a. Tana jecha laal biyya keessatti akkuma as found jedhetti lafa qabatteeti jirti. Yaanni kun ummata keenya sammuu ummata keenyatti hidda hidhatee jira. Mootummaan amma jirtu tun Oromiyaa diiguu akka barbaadan, seera jiru akka barbaadan, cufarraa'u kan addaan facaasuu barbaadan, ummata keenya ka qabsoo meeqaa walit dhufee Oromiyaa ijaarisan addaan facaasu bakka 8tti addaan facaasanii ishuun Oromoo ni baddi. Namuu rakkuma ganda isaa qofa dubbata. Maal jechuudha ummata keenya balleessuu barbaadan jechu. Fizikaalii fixuu qofa kan hin ta'in sagalee takka qabaatee dubbachuu akkan dandeenye. Ummanni keenya kana baraniiti if qopheessan. Tana ummata keenya ka godhatu. Ta'oolaa reefu wanneen dubbachuu dhiiseef walitti laaqu jechuuf malee ar'aan tana ummata keenya ka difeendi godhu. Mootummaan amma jirtu tun ummata keenya fixi. Amata lamaa fi walakkaa ummata keenya fixi. Zooniin torba Oromiyaa keessatti command postii jala jirti. State of emergency jechuudha. Bakka nama akka bineensatti qalan. Odoo qalanii dhiisanii takkaami qalanii mataarraa muranii, harkarraa muranii, miilarraa muranii facaasanii bara. Diinummaan kanaa asii ni jirti. Nama mana keessatti dubartii amata 70 mana keessatti gubanii ajjeesaniimi awwaalchallee dhoorkaniimi. Tun mootummaa miti. Warra ummata keenya balleessu warra laal isaan kan barbaadan qabeenya Oromooti. Ummata keenya miti bar qabeenya Oromoo qofa. Ummata Oromoo kawaa dubbatu aktivistoota Oromoo jechuu kiyya. Qeeroo qarree eega namtichi Abiyyi jedhaniin kun silxaanarra bahe dura mangaa jee qeeroo arrabsa isaami. Arra addaan baasee lola irra geggeesse irra guddaan nama akka ajjeefamu qeeroomi. Bar qillinxoo qofa nama 5,000tu qeeroon hidhaa keessa jira. Biyya keessa yoo xiqqaate 50,000 oo ibinsanii ol ta'uu dandeessa. Oromiyaa qofa keessa namni Oromoo ka hidhaa jiru arra 100,000 olii bar. Mana hidhaa mootummaan mana hidhaa keessaa fuutee qeeroo ajjeeftu. Ton mootummaa jechuun danda'amtu. Diina ummata keenyaati. Kan balleessuu barbaadanis ummata keenya kana dura dhaabbachuu ka danda'u waboo qofa. Hanqa ammatti amata 2 fi walakkaa ni balleessina jedhanii hin dandeenye. Kanaa jecha
ummanni keenya karaa dandaheen waboo maddii dhaabbachuu diina dhufee manatti ilmaan keessi jalatti qabeenya keessi harkaa saamu san dura dhaabbachuuf waboo ati waa takkallee harkaan qabdu harki kee qullaa waboo maddii dhaabbachuun dirqama jechuun barbaade dhiifama an hedduu turuu hin danda'u naan baha gama kiyyaan. Profeesar Mahammad hedduu galatoomaa barsiisa gaarii nu barsiiftanii itti fuftu waan akkasii kanaa lafa dhaqxan sanas moojima keenya bakka keenya buutanii ambaasaadarrii nu taatanii dubbattu jennee abdannaa kanaa fi milkooma nagaadhaan naqaa fayyaa ta'a. Gaaffiin itti fufee jira garuu dhiifama gaaffiin Dr. Warqineen deebine. Hin deebine. Nan yaala waa'ee security dubbate gabaabsee dhuman deebina. Dottore, konsernii guddaadha. Namni biraanillee kaaseera dubbii kana akkamitti mootummaa kana diinummaa isaa otoo beektanii akkamitti achi jalatti kuni hojjetamuu danda'a kan jedhu. Egaa tokkoffaa qabsoon Oromoo bakka ture miti amma namni keenya wal dhoksee wal ijaaruu bareera. Akka duraa miti iccitiis eeguu bareera. Nutis kanumaa fidha xiqqoo afaan qabanna. Sanarratti koomenti gochuun barbaannu but in large numbers kana jechuun nan danda'a. I hope lakkoofsa guddaatu ajandaa kana duukaa bu'ee biyya keessatti luuca'ee warri na caalaa beekan jiru garuu sana qaabaa jechuun illee wal saaxiluu taati callisaa taa'aa. But I think 70% Oromia keessatti wanti kun diriireera yoon jedhe exaggeration hin ta'u. So security suni hamma unaatti we have defeated it. Koreen biyya keessaa kana riiskii isaa akka gaariitti beeku unuuf jettanii sodaatiinaa isin hojii keessan hojjedhaan hun jedhan. Kanaafi we appreciate waan isaan jedhan nuti isaas teenyee waan isaan saaxilu hin hojjenne. By the way, waan tokko kan ittiin isaaniin miidhuu danda'amu kan ittiin isaan miidhuu danda'an as teenyee waboo wajjin hojjennaa yoo jennu sababa dhalaannaaf mootummaa kanaaf. Walii galle sababa dhalaannaaf. Sana liinkii sana anis Professor Mahammadis personal view keenyadha dubbanne. Malee ONTG represent goonee miti kan dubbannu hariiroo nuti yookiin immoo deeggarsa nuti waboof qabnu kun personal standii keenyadha. Kan ONTG isaanumatu hariiroo sana standii sana isaantu fudhata nuti achi keessan seennu. But personally kan koo yeroo darbes dubbadheera har'a Professor Mahammadis personally waan itti amanu dubbateera. Biyya alaa jirra yaada keenya bilisaan ibsuudhaaf namni nu gaafatu mirga qabna. But soon it is our personal opinion. Waligalle, I hope. Baay'ee gaariidha Professor Asfaaw isuma gaa Dr. Warqineen barreeffamaan gaafattes walumatti hidhama jechuudha. Waa'een oolaa kana clearly biyyi lafaatti akka defense force ta'e beeksisuu qabnaa kan jedhu isuma amma Professor Asfaaw tuqe natti fakkaata. Yoo nan quubsine jette booddee itti deebina yoo yeroo qabaanne dubbiin oolaa sana jechuudha. Amma garuu let me give to Dr. Galato first and then come to Birhanu Wakenne. Dr. Galato, you can ask your question. Dr. Trevor, you can unmute yourself and ask questions. Okay, thank you. And how can the ONTG survive if the TPLF could not hold Tigray? How can the ONTG just? Why will it not be blown to bits? Whom are you asking this question? I'd like to hear from anybody, but I think Asfal or Angatu or Mohammed Hassan would be able to answer this, I think. Okay, thank you. That's the question is clear. And the mafan for that namicha ditanu gafike kanadi is Birhanu.
Braan unmute godhiiti jedhe. Mbaye. What is? Tole. Ise fakkaata gaa booddeetti deebinaa. Professor Muhammad Baniru, Professor Asfaudhaa fi Angaatuudhaaf ayyeetuu tafee gaaffii Dr. Galatoodhaa deebisa. Akkam Trev, nice to see you. Number one, the TPLF were never clandestine. They were in public. The war was actually not a guerrilla. The war was conventional. Now, as it proceeded, it probably is being converted to a guerrilla war, but we are not waging a conventional war. ONTG staff leadership is completely unknown, and it already is there, by the way. I don't know if I spoke in Amharic or in English or in Oromo, but I stated that it already is, it has a well structured, extensive coverage in Oromia, already there. It's already built. We report to them. We are the diaspora branch of the organizing committee for ONTG in Oromia. Now, is the ONTG going to come public in 6 months, in 1 year? No, precisely. Let them keep guessing. Who knows? The country is going down, as we said, heavy chance of disintegration, war here and there, highly turbulent. A chaos is real. So just sitting like that without being prepared, well prepared for that matter, for this eventuality, will be really irresponsible. One of the main reasons why the Cairo revolution was hijacked was probably because we could say we didn't have any transitional organized group who could serve as this transitional government. So hereafter, we are going to be well prepared, and then the chances are, I mean, the fate is in our hands. We will do what we need to do, and we are not going to wait until the government gives us something, cookies or a piece of bread. We are going to be well prepared, and when that official transition come, the declaration come, well, that is on our clock. Did I answer? Did he answer your question? Are you satisfied? I am very satisfied. Thank you very much, Asfar. Okay. I'm not satisfied with my question. Can I answer, please? Yes, but you can answer. There is also Brad Wakende wanted to ask a question. After, I'm not satisfied with my question, so I will ask after politely, please. Okay, I will give you. Don't worry. We have time. Brad Wakende. Unmute or go ahead. Dr. Ulfatu Galatumi. Wanni gaafin gaafachuu fedhelleen Dr. Waanullee xiqqoo tuqee jira. Garuu wanna tokkotu natti mul'ata beektu. Ayyaana maali akkoo manooyyeen natti fakkaata wanni keenya kun yeroo hundaayyuu. Maaliif ofumaa keenyaaf fuunee raawwannee galmaan geenyee raawwannee yeroo hunda booddeetti hafuutu nutti dhufa. Ammumallee wanna baay'eetu natti mul'achaa ture. Inni kun qajeeltidha, you know, it is perfectly, it is okay to have a transitional government the way we want to, but who is going to be prevent from the hyenas? The hyenas already have everything set up. He already said, nobody gonna touch me. I can do anything I want to. So
Tell me, guys. I want to know exactly how far we prepared. First, we must have to arm it ourselves. This is, we have a right. And we try to, accumulate, like we say, okay, we're going to keep it in this thing, what is that way, and at this way, we're going to do something. I don't really appreciate it. What you did, it is the greatest thing you did. Everybody, what you are presented as, absolutely, I love it. Absolutely. I don't really disagree with that thing. I appreciate your job, all of you, what you have done. But what concerns me, guys, the oppressor can never give you any chance. Okay. Last thing is what we have to see. It is imperial can never admit it. I am imperial. It will always say, I am democratic, I do this, I do that. But the outsider, they cannot gonna go fight for you. It is you, the one who have to take it, but they take it away from you by the government. We must start to be admitted. Is the key is handling those guys. A pressure, you have to have a force. The force, it is in your hand, not in anybody else. We don't deal with any foreigner. It is us only. Even inside, I don't admit it, I want to have to organize all initiatives. No. First, Oromo. Oromo you have to do. Oromo is not all of them too. It is whoever believes in this thing have to do it. That's the way I feel, guys. I'm sorry, really. This is what I have to say. Okay, kollega yaada natti fakkaata. Yaada kennuun isin danda'ama. Yoo King keessa jiru ta'ee Dr. Baahiruu dhugumaan nan argaa. Dr. Baahiruun erga gaafatanii booddee itti aansee boruu barii King immoo jira ta'ee itti deebi'a. Raabute waan. Oh, ana gaafate itti gaafiti fudhuu danda'a? Harkaan buufteen see amma Dr. Baahiruu dhugumaatu gaafata. Rakkoon qabu isa booda deema. Can you hear me? Yes, we do hear you, Professor. My quick question is that right now we know exactly the constituency that are increasingly gaining upper hand that are against the Oromo nation. And that is the central government, but more importantly, the well-armed government of the Amhara region. If you can just give me some indication of to what extent the transition government will be able to match this seemingly right now most powerful force in the country to be able to overcome, their whatever force or guns to be able to protect the interests of Oromo in Oromia as a transitional government. Thank you. As far as my ladies of Finland, I think anybody who has an answer to it can answer me. I don't mind. King. Galatome suma na hanu khiti charra debiteti. I really appreciate this. When you gafachu barbade, we need to be clear. The transitional government was the plan, and how they're going to move forward with the government who have a gun that kills people, which is peaceful. The peaceful way is in that country. Actually, literally, we tell Kairos as we already tried 2016, 17, 18. Up to until Abiy comes to a place, we say we are peaceful demonstration. Peaceful demonstration, we send in a kiss to a gun that the government that killing them. So that's not peaceful demonstration, because we know we send into a fire. That is not peaceful demonstration. That was a war. We send in our kids to a young Kairos to a war. So we need to really understand that. And the hijacking part, they're talking about. He said that Kairo being hijacked. Kairo never been hijacked. We need to really understand who is the mastermind behind all these things to Ethiopia, to a failure state where we are right now. We need to really dig down deeper and look at that, because there is a game that being played here is very invested from both sides here, but from Isaias to Ole
the TPLF, everybody played a part. Right now, Isaias is playing, but Ethiopia is failing, which is benefits Oromo people. If you're looking at it right now, OLA is the one actually gained the most ground in Oromia history. So who is playing the bigger stake in reforming all these Oromo people? Because OLA play heavy price, pay heavy life, and being criticized for years, generation, past 2 years, paid ultimate price. Because right now, even we having discussion, is because OLA is the one who bring the poison of Abiy, exposure of Bizigana, is OLA the one who say no, and when everybody's got a freedom. So are we, when we collecting, we say transitional government, who is the key holder? Why OLA is not being mentioned every time? Because we are going against a government that the world knows they are dictator, killing innocent people, raping children. We're doing all these things, and the government recognize, the world recognize that OLA never be registered as a terrorist group. Why, as Oromo, we always separate ourselves and lie to ourselves, including our media? Our media doesn't report about OLA action, but reports about TPLF. How did that work? Media is supposed to be biased, supposed to report both sides of the casualty, and that why we don't like to address our genius people, our educated people, that the one who's preaching most of the time for us. And we want to know, our young people, I want to know, and this is, I'm not even talking about one person. I'm talking about, I went to so many communities, so many, I did in my own investigation, my own research against this. And I'll go through every communities and every meeting that all Oromo people are between young and the old, between parties to a movement. And I see similar pattern that happening, denying or hiding the true color of the situation, which means OLA need to be invited, holding big key to the success, because without Kawemale, there is no success. Democracy himself is protected by Kawe, democracy himself protected by gun is protected by democracy. So both go hand in hand. I just want to say that part. Why we don't like to engage in that kind of conversation. We know we're on the last stroke right now. I just want to say that. Thank you. Thank you. Nagabaksa dara hayro hasutani warikani sigaba chaji wante ebi amma askesa nanarga why a national reconciliation Dr. Moan Silagafate Sindebine hinda landa amasa jedu sanitary professor asfaw Pilaniru Professor Asfaw Professor Badasanis Gafi Gafatu Pakata Asira Kanan Bisu. So is the OMTG a clandestine government in the making? What are its mission and vision? Professor Asa Network Kata, Barifama Sani Duan Bisasira, Kanafi Sani Games to Amas Professor Asfaw Gafi to Kotira, Jamal Ibrahim Tigafata. In this Kanumati, why clandestine is an Erga has a board day. But can the ONTG itself, the clandestine? If not, how can the reaction of PP against it be different from the reaction of the reaction against TPLF? It's a Canada political venue name to Professor Asfaw Garacharo Cinema Gafinko. Warikan Gafi Arkabasa in Jirta Wante Epi, Erosin Arkabasa, the Muslim Kenai. Professor Asfaw. Adde angatu fi adde ayetun illena gargaru danda'u kan obbo Biraanuu I think opinion isaati, which I respect. We should be armed. Diinni kun chaansii nullaatu wanuma anillee maadillee and my two sisters jecha turredha mulqinee fudhanna malee kadhachaa hin jirru kan jedhudha, which yeroon gaaffii Dr. Mo'aa deebisellee I emphasized that national reconciliation, okay, but nuti PP eegaa hin jirru, we don't expect them. The very purpose one nuti dhaabnee hojjennu kunillee it is because of PP. Akka diinaatti nu fudhataniiru. The entire Oromo struggle has been condemned by PP. Leaderota Oromo hunda hidhaniiru. Diinummaa nutti labsaniiru.
suni iddoon qabu Oromia National Transitional Government keessatti yoo sana hunda by some miracle gatanii deebi'an is a different story. Dr. Baru, do we have a matching energy or power? Haala kana keessatti precisely, my friend, networkii waan caalaa qaban nutti fakkaata. Power balance is whatever the power balance is, whether they are better organized than us or not, but this we can do, and it will put us in a better position. Achinis asinis ta'e qabsoo keenya support kan godhuudha kuni networkii keenya kan bal'isuudha. It is very important that we prepare for the onslaught of what I at the beginning mentioned as aggressive neighborhood. Aggressive neighborhood suni ani yeroo gara biraa guddisee kanatti deebi'uu nan danda'a. Sammuu koo keessa waan hin gidduu kana haasa'aa ture nama tokko tokkotti illee how Miloslav Slobodovich of Serbia, what he was saying, how he pretended to protect the unity of Yugoslavia, and how he became the very person responsible for the disintegration of Yugoslavia. How he split words. He can claim self-determination. The Croatians, others, no, they cannot claim self-determination. How he defined Serbia to be the maker of Yugoslavia. Ajaiba. Seenaa namicha sanaa fi amma waan namichi sun hojjechaa turuu fi waan Abiy hojjechaa jiru, how it overlaps otoo dubbistanii ajaiba. Sanatti yeroo biraa deebina. So Iddosa Kings, Iddosa, I don't know how well informed you are at a personal level. Again, why am I not speaking on behalf of NTG, the link with Ola? Because I don't want to compromise those who are working at home, and they have not given me the authority to do that, to get into those details. So I speak for me. I'm a strong supporter of Ola Odunke Sambekto. I don't need to go in there, and there is no need to even doubt for a second that I and Muhammad Hassan and everybody, we support the right of the Oromo people to defend itself, and we stand with them. You can inquire yourself. I'm not going into the details. Kan Baharu garana nyaateetti qubsee deebisuu kunan shakka. But the good thing is Baharu communicate at many other forums. Walitti deebine balance of power kana akkamitti qabsoo Oromoo advantage akka qabaatu. Irreversible ta'e kanaan dura hin borcamne akkamitti akka goona waan baay'ee kanaan dura akka gochaa turre atu beekta, are part of the team. So actually, you know, just about as much as I do. Barbaade Dr. Badhaasa ONTG in ijaaramne. ONTG is not there yet. Koreetu jira. There are 3 levels. Koree qindeessitu ONTG, so there is a committee that's working. Then the creation of ONTG, which is transitional. Then the creation of government of Oromia. That is the roadmap. Kanatti adeemaa jirra. Amma nuti ONTG, Oromia National Transitional Government, Koree qindeessitu. So only the organizing committee yet. No government hin jiru. Koree qindeessituun kun immoo koree biyya alaatti filte. Koreen sun immoo of bal'isaa jira, of ijaaraa jira, including experts. And many of you who have some expertise
probably got some invitation from our group. Gara fuulduraattis hedduun keessan gaafatamuuf deemtu. We hope you will join in your areas of expertise and we can discuss more. We don't have answers to every questions, but we intend to be transparent, clear, and discuss with all our colleagues. Of course, because we need to protect people at home. Dr. Contingent to that. Finally, why do you think the reaction to TPLF it will be different than to TPLF? I think I answered that. Maybe a lingering question. Suma durang gaafatamit reef argines natti fakkaata. I explained why the Oromo struggle. Some aspects can be compared to TPLF, to Eritrean, to any other country, resistance war and war of freedom. But akka gaariitti xiinxallee haala biyya keenyaa wajjin akka deemu yoo goone we have now advantage karaarra jirra. Kan Oromo Defense Force armed is in Oromia dagaagaa jira. Waggaa baay'ee diaspora alarratti ollaarratti fa'aa jiraateetu dependent ta'ee baay'ee qawweedhuma tokko biyyatti gashuun horii guddaa gaafata ture. I remember when thousands of dollars nama tokkoof qawwee tokko biyyatti gashuun. Now biyya keenya keessa jirra. We acknowledge the accomplishments that have been done where we are. So those are me personally, I'm positive, upbeat, but that doesn't mean we should do a lot of our homeworks remaining. Only if we do our homeworks and be ready for all the potentials, then the transition will be less costly. But the transition, the Ethiopian government, the Ethiopian political landscape for me is very scary. And it really will be irresponsible for any political organization not to start getting ready for that potential. What do we lose? We get ready, we save our people's lives, we save the destruction of our own resources. We can get organized networking ijaarre hammina ufuudha kanaaf akkatti ofirraa qolannu irratti hojjechuudhaaf expertoota Oromoo hunda walitti funaanne walirratti hojjennu. That is what is happening. That's the essence. Thank you. I hope Angatu and Ayetu will help you on Warradar Berate. Do you have something to add? Yes, I will try. Go ahead, Angatu, if you have something. Oh. No, sorry, you went before me, so you go ahead. I'll go after you. Yeah, sure, no worries. But I think in general, before I start, perhaps I should say that the comments that I'm making is personal. Personal in a sense, I'm not representing ONTG here, because a lot of the questions are concerning the Oromo Liberation Army, and the risks has been addressed by Professor Asfal. So ONTG is not an alternative to the Oromo Liberation Army, and it is though part of the struggle, and it's a way for the Oromo to institute its own organization, to create a democratic platform, and to engage all truthfully Oromo political organizations who are willing to honestly represent Oromos. And so is it a clandestine organization? No, it's not a clandestine organization, but a lot of
our political activities will have to happen underground. As you can imagine, every political members who seem to show themselves are all hacking the Ethiopian prison system now. And so if we're not careful and learn from the past, even this agenda to ultimately create a better governance for Oromia will not happen. And so, from my opinion, Oromo Liberation Armies is grand in this process, because without peace and stability, a fair and free election cannot even happen. And Dr. Truman and I think others have raised, how can we secure even the transitional government process? We would have to equip WEBO really well for that to happen realistically. And I want to repeat, I'm not speaking on behalf of the transitional government or the OLF because it's not, you know, good for their safety. I'm speaking on a personal note. And I think after Oromo's experience of the ups and downs of our political experience, this is clear. And the organization doesn't have to tell every underground activity in order for it to be accepted. And so if we can all be understanding of the clandestine activities for the safety of those who are participating would be great. So I guess to just make it clear, without WEBO, there is no securing transitional government. And ONTG is to ultimately facilitate a fair and free election and to secure Oromia, and even let's say WEBO tomorrow frees Oromia. There are two political organizations, right? I think I heard one besides Kafao, some organization named Gadaa might be a prospect to participate. I'm not sure, don't quote me, besides Kafao. But even if we get our freedom today, don't the other political organizations or even Oromia deserve a proper transitional government? If we're always claiming and asking for a democratic governance, then we would have to create that platform. So however our freedom is achieved, this is necessary, whether it's achieved through the armed struggle or PP just disseminates and you know, if the government has failed one way or another, Oromo political parties will have to come, because Oromo is not only divided through religious or, you know, region and various aspects, but also by political ideologies. And that political ideology will have to be entertained in a common platform, and that common platform is the Oromia Transitional Government, and they will be responsible for creating a temporary charter for them to be governed by during that short temporary period, and ultimately a constitution will be formed. And so this cannot happen by only WEBO or by only OLF or by only one organization. It has to be collectively where the entire Oromia is represented. And I hope I've made it clear. I'm done. Tole, itti fuftii hangaatu nu gabaabsaa yeroo jettanii namoonni gaaffii qaban ammas jiru natti fakkaata. Hangaatu itti dabaliitii gaaffii itti aanuun fudhadha. Okay. Thank you, Dr. Banti. You know, like Professor Asfa and Ayeta have mentioned and also addressed, you know, we're getting a lot of questions, or there are a lot of questions in regards to the security situation and OLA, the Oromo Liberation Army. And, you know, I understand from a youth perspective that there is
a large question around the recognition of Allah, around legitimizing Allah. And, the predicament that we find ourselves in as Oromo people is that the TPLF forces, they serve the interest of the Tigray people. They do the bidding of the Tigrayan regional government. The Amhara regional forces, they serve the interests of the Amhara people. They do the bidding of the Amhara regional government. The Oromia regional forces do not serve the interests of the Oromo people, and they do the bidding of the empire. And for that reason, we see and we hear about so many members of the Oromia regional forces who defect to Wabo, who defect to Ola. But the problem is, these other regional forces, they are legitimate, so to speak, or they are recognized, or they have a legal foundation for their existence. And they can therefore be funded and armed through legitimate or legal routes via the Ethiopian government, historically and now. But we don't have this, Ola is not in the same position. As Oromo people, we don't have the capacity to fund or arm Ola through legal or open or quote unquote legitimate avenues. The way that Ola is provided with arms is in whatever means that we can find. So the thing with the ONTG is, or the thing with establishing a legitimate political institution for Oromia is that it will provide a platform for legitimizing Ola. It will provide that, because the capacity is there. The capacity for defending Oromia, the capacity for providing security for Oromia is there. It's about providing the legitimate platform for it. And a transitional government like the ONTG, and what the ONTG can institute through an electoral process, can provide the platform for that legitimacy. So if that is the concern, in regards to young people, especially about, supporting the ONTG, or wondering about whether it will address these issues, the potential exists, the capacity exists, but we need to create those avenues. We need to establish those institutions that can allow us to do these things. So that's another aspect of why the ONTG would be so important. It provides that legally recognized, internationally recognized foundational political institution that can be used to harness the capacity that exists for defending and providing security for Oromia. That's all I wanted to add. Galatoomii adde Angaatuuf adde Ayyeetuun galatooma. Amma asirratti kanan argu gaaffiini namni lama takkaa hin gaafanne, warri kaan immoo gaafataniitu daqiiqaa sekondii tokko 30 naa kenni jettu isinitti nan dhufaa. Garuu utuu warri hin gaafatiinis immoo gaafattanii baay'ee gaariidha, mari'attanii yaada kennitanii. Amma asirratti kanan argu namni sadii warra kanaan dura gaafataniidha. Isinitti dhufu miti jechuu koo miti, yeroo qabnaan dhufa. Amma garuu the one and only isa jedhu tokko isatu dursaa ittaanee obbo Bantii Oliiqaadha. Fudhadhaatii ittaaneen isinii kenna warra kaan immoo. The one and only. Galatooma ulfaadha carraa kana naalaachuu fi ana baqqeedha asuma. Carraa sagantaa kana qopheessuu keessanitti baay'ee itti gammadeen jira. Asumaanis Dr. Shuqqut nagaan siniif haa ta'uun jedha. Ani yaadan qaba malee gaaffii illee hin qabu. Kan hin jechuu barbaadu warreen gaaffii akkana gaafannu meeqan keenyatu paartii tiimii kanaa ta'an jennee illee ofaa gaafannu. Callisnee yeroo hundaa kana duras sagantaa Oromoon qopheessu irratti gaaffii gadi baanee gaafachuu malee akkamiin tiimii kana deeggarru, akkamiin paartii tiimii kanaa taanullee jennee otoo of gaafannee irra gaariidha jedheen yaaduma koo kennachuu barbaada. Yaada biraa kan hin jedhu Dr. Trevor
Professor already deebisera. Deebi gaaffinni gaafate sanarratti garuu yaaduma kiyyaa kan hin jechuu barbaadu. We Oromo, we are not the same as before. I think baay'ee nuti isa durii miti kan kaleessarra jijjiirama guddaa fudhanneerra barumsa guddaa arganneerra. Baay'ee itti amannee meeqan keenyatu ilma abbaa gadaadha jedhee namtittii kana amanee faana sirbaa ture. We not the same as yesterday. Kanuman jechuufi barbaade Dr. Trevor. Angaatu, I'm so proud of you. Hojii hedduutu sirra jira. Waldaan dargaggoo UK erga cufame is more than 7 years. Kunillee si ilaallata, please try to bring back. Galatooma carraa kanaan araachuu. Fayyaa ta'ee yaada kenne bantii oliiqaa obbo Bantii Moggoo. Anni tokkodhaa Moggoo eeyyee. Yep. Ayye galatooma fayyaa ta'a Moggootnis hundumti keessanuu carraa kan arganne yaada walii hiruu ga'uun keenyas waan guddaadha. Nuti warri diaasporaa jirru kun egaa sagalee bilisa qabna waa haasa'u waa jechuuf garuu yeroo waan amma waa'ee waraana biyya keessaa waa'ee sibilii waan hojii biyya keessaa yeroo haasofnus limitationii qabaachuun barbaachisaadha. Warri gaaffii dhiittanii gaafattanis isa kana yaada keessa keewwachuun gaariidha akka tokkotti. Gaaffii kootti yeroon dhufu waa'een transitional government kun gaafa introduced ta'u biyya keessaa gaafa darbaa ture sana waan adda addaa dheeraa qabiyyee guddaa akka qabudha. Keessattuu Oromoo qofaaf utuu hin ta'in sabaaf sablammiilee Oromiyaa keessa jiraatan akka hammatuttidha kan taa'e jechuudha. Lammii Oromiyaa jedhame. Lammiilee Oromiyaa yeroo jedhamu Oromoo qofaatu hin ta'in kan Oromoo hin taane garuu Oromiyaa keessallee jiraatu hin dabalata. Discussionii keenya adda addaa yeroo adda addaa dhiyaatu keessatti mariin keenya isaan kana hammachaa jiraa isa jedhu hammam keessatti hirmaachisaa jirra. Maaliif akkuma dhimmi kun isaaniifis bu'aa qabu wanni riskiin dhufullee sheerii waliin gochuuf illee ni jirra waliin dhaabbachuuf illee jirra jechuudha. Kanaafuu isaan kana hammachuudhaaf hammam tattaafachaa jirra isa jechuun barbaade galatooma. Fayyaa ta'a. Gaaffii kana namni hundi abitanii qophooftu. Warri kanaan dura Moggoo harka keessa gadi buusaagaa. King walakkaa daqiiqaadhaan jettee please isa naa eegi kanaan dura si'a baay'ee haasofteetta, boruun isaa haasofteetta, biraanuun isaa haasofteetta. Baay'ee naa gaggabaabsa utuun overrule isin godhin warri kaan isaa argatan. King itti fufi. Ana galatoomii ani connection man barbaade obboleettii tiyya hangaatuudha si maqaan isii hangaatumi. Hangaatuun isa ayyeetuun jiru. Okay, maqaa isii dubbisuu barbaade su akkamitti si gargaaruu dandeenya akkamitti vision kee kana gartee vision guddaa qabdaa ati nama gargaaramuu qabdu akkamitti campaign gartee si gargaaruu dandeenya as a young generation agartee si duuba godhuudhaaf ani gama xiyyaa ready da su sooratti wajjin immoo qunnamtii qabdaay gaaffii lammadaati. Halamada immoo club house yoo dhuftee akkamitti gartee ijoollee yaangii waliin qabuu dandeessaa vision qabdu kana especially dubartii Oromoo taate you have a lot of my support. I think yeroo gartee young Oromo women that educated and have the drive to lead. This is the first I think a lot of people should understand, and you are well aware of what's going on in your surroundings, and apply you for that, and you are more into what you're doing, and I give you a star for that. And I just want to tell you that, and I support you fully. But if you can connect and we can put a bigger platform with Sorority and stuff like that, and put a lot of young people, I think I'm behind you. I just want to tell you that. Please have connect with me so we can have push your idea with you. I just want to tell you that part. Galatoomii baay'ee lafa biyya jirtu yoo himte karaa Facebookis karaa maalis hangaatu qunnamuu hin danda'ama karaa kana yaada gaariidha. Boruu barii. In the Gama.
Nan gabaabsa galatooma jarraa kana irra deebi'ee argachuu kootiif ani waanuma gabaabaa kaasuu barbaadee ta'ani jalqabas gaaffii dhuma ni kaase sana naaf deebi'eera actually garuu waan biyya keessaa sababni nu kaafnu sababa ni kaasu amma waan biyya keessatti adeemaa jiru waanuma hundumti keenya beeknudha Matakkal irratti waan deemaa jiru Walloo irratti waan deemaa jiru karaa ba'aa deemaa kan jiru hedduu haala hammaataa ta'een odeessinu amma kan argataa jirru by the way xiqqoo daangaarra wantoota jiranitti siqeenya waan darbee quba qabaadhu dhufan kana kaasa. Now my interest is whether the ONTG can support OLA and enable it to defend the defenseless or the Oromo community which are so exposed for this military attack from the border. Akkamitti sana fiduu danda'a ONTG'n waan tokko na mul'ata amma look ONTG'n ofii isaatii declared ta'ee lafa dhaabatee ofii isaallee itti fufuudhaa fi security apparatus isa barbaada hidhannoos kaanis dabalatee qaama hidhatee isa barbaada gama biraatiin immoo qaamni hidhatee qaamni defend uummata Oromoo defend gochuu danda'u kuni support isa barbaachisa institutionalized ta'ee guddatee uummata Oromoo hinduma isaa defend gochuudhaaf. How can these two organizations or institutions can support each other so that OLA can be able to defend the defenseless Oromo community, particularly at the border, bordering with these harmful and militant areas. Walloo irra waan jiru argaa jirra amma kana ka deemaa jiru Matakkal irratti yoota lamaan sadan dura waan ta'aa ture argaa jirra. Still amma ka deemaa jiru tole dhiifama amma deemaa ka jiru argaa jirra kanaafi keessuma amma kan hin jiraa jiru komiteen kun ofii isaatii may not be in a position to legitimize OLA but how can ONTG can legitimize OLA that can defend us kana kan hin jechuu barbaade jalqabas kan hin kaasuu barbaade kana it can be secured garuu irratti yaadamuu qaba jedhee waan yaadeef thank you galatooma. Tole gaariidha. Obbo Biraanu isinis beenaa gabaabsaan harka baay'eetu jira namni baay'ee argachuu qaba Obbo Biraanu gabaabsa asii karaan dura argataniitu waan ta'eef baay'ee gabaabsa. Ulfaadhu Dooktori Galatoomii ani baay'isu wanni baay'isuuf illee hin jiru waanuma xiqqoo lama tokkoon jechuu barbaada akkuma yaadatii fi immoo akka itti walii galaatitti yaadnee akka waa hojjennuudhaaf. Lakkoofsa tokko irratti kanaan hin fudhachuu danda'u maaliin hoggaa jettanii about Gadaa. Gadaa implementii gochuudhaaf irratti hojjechuu ammaa eegalu. Lammata immoo waa'ee OLA. Waa'ee OLAatii fi waa'ee kaanii hoggaa laallu jaallan hundumti keenyaa yaa hubannu. Namiyyuu hayyama siif hin kennu ofii keetiif diina ofirraa dhogguudhaaf mirga kee ofiif eegaluu qabdu. Ilmaan Tigraay nuun garaagarummaan qaban. Akkamitti isaanii fandiin hunda guurratanii miliyoonii of ji'a takkitti keessatti buqqisiisan. Maalinni yaada wanna tokko yaada san qabani. Yaanni bilisaa kan ta'u ilmi namaa bilisa kan qabu waraana ta'u waan hubataniif keenyas uummanni kan hubachuu qabu. Walloon ammaa gargaaru jennee fiigna. Odoo walloo horii buufne horii walitti qabne eenyu harka gala horii suni maaltu beeka bakkeessanii wanni qabnu jirra dura walloo odoo hin ta'in Oromoo hubachuu kan ishiirra jiru hidhata nama qabutu qabatee fincaa kanuman jedha. Yaada keessanii kennitanii ittaanee kanan argu Dr. Gizaw dhalatti fakkaata asirraa kanan argu Obbo Biraanuu waa kennee buusaa harka keessan Dr. Gizaw ittaanee Dr. Mo'a ittaanee Obbo Taamiraat Obbo Shamoo Osanatii fi Voice of Africa sanan immoo deebisa. Obbo Dr. Gizaw. Nanagaa mala? Eeyyee. Anillee yaada kennuudhaaf deebii kennuudhaaf utuu hin ta'in ilaa amma silallee nuuf himamee ture. Mana ijaaruuf deemnaa, biyya ijaaruuf deemnaa. Yommuu biyya ijaarru mana ijaarru kan ammoo hunduma isaa gadi keessumaa siyaasa wanta ta'eef keessa illee haasa'uun illee nurra hin jiru. Allee kan dubbate asfaa'u wanta kana amma asirratti dubbachuun dhugaa dubbachuudhaa fi sanyii booyyeen jedheeti. Iyyan malee dhashan ta'uu isa jedhee sanaati.
of eeggachuu danda'uun nurra jira. Waltajjii akkasii irratti gadi buufnee diteelii haasa'uuni of saaxiluudha. Utuu waan hojjetin karoora keenya calmannee haasa'uudha. Wanti amma gaafatamu kun dhugaa dubbachuudhaaf gaafatameedhaaf utuu hin ta'in utuu hin gaafatamin iyyuu wanta impossible ta'e tokkodha baay'achuu kooti abaluu keessa jira abaluu sana jiru sila dubbatteetti eenyu hangaatu haa ta'u ayyeetu haa ta'u hin beeku inclusive jedhameera integrative jedhameera akka poolisiitti akka imaammataatti kun gaanatti fakkaata deebiidhaaf akkamittiin goota jennee asirratti gaafachuuni of saaxiluudhaan jedhee tayyaadha please amma dandeessanitti wanta lafa imaammataatti lafa poolisiitti gaafatamuudhaan malee utuu ta'e wayya malee wanta gadi buunee gaafannee nu saaxilee utuu hojiirra looshichiin gufuunitti ta'utu gaafachuu dhiibnee jedhetan yaada kennuu barbaada. Tole fayyaa ta'a akka keessa buusaa yaada kennatanii Dr. Mo'a kanaan dura gaafatteettaa naa gabaabsitaa hin gabaabsine. So ko gabaabduudha gaaffiin koo Profeesar Asfaaw fi waa'ee ammaa ONT jinkuu maaf barbaachise kana jedhu kana mee waan bara 2018 ta'een wal bira qabaniitu nu himani sana jechuun maalni otuu Oromoon walitti dhufee waan kana fakkaatu itti qabaatee tureennas qabsoon uummanni Oromoo qeerroon Oromoo mootee silaa diinaan nafxanyaan hin saamamu. Otuu ONG kun innis jiraate silaa hadha maal fakkaata jirutu Profeesar Asfaaw bichuutti naa kennanii hubachuu nu gargaareetanii galatooma. Fayyaa ta'ii harka keerraa naa buusi obbo Taamiraat kana booddee obbo Shaamoo Osanaa. Obbo Taamiraat. Ayyee nan dhagaa manatti fakkaata. Ayyee galatooma warri dhimma kana fakkaatu qopheessitanii mareedhaaf akka ta'utti nu taasiftan ulfaadhaan jedha. Ani yaaduma mataa kootiiti gaaffii illee hin qabu. Yaadi koo maayinni yeroo dhimmooti Oromoodhaa bifa kanaan akkasittiin ijaaramee ka'u diinotiin Oromoodhaa warra hollaa keenyaa warra Oromoon walii wajjin jiraachuudhaa fi yeroo dheeraas cunqurfamee harka halagaa jala ture isaan kana Oromoo irratti kakaasu akka isaan Oromoo irraa amantii dhaban haalli Oromoon ittiin adeemu isaan dhabamsiisuudhaaf akka deemuttitu utuu nuyi waan tokko Oromoon itti qophaa'ee waan isaa lafan qabachiisini isaan immoo ololaan hollootii keenya warra jaalala Oromoodhaa qabanii fi Oromoodhaa wajjiniin ijaaramuu warra barbaadan nurratti kakaasu isaan kana akkamittiin akka haala amma Oromoon irra jiru kana wanti kun waan addaati waan adda ta'eedha isaanillee waan ilaallachuu danda'uudha isaaniin illee gargaaruu isaaniin illee daandii qajeelchuu fi waan ta'eef warra keessattuu dhimmoota federaalizimiidha hordofanii Oromoodhaa wajjiniin ijaarsa tokko qabaniif barbaadani hagam eegaa wanti kun dhaabbate illee yeroo gabaabaayyuu yoo ta'e hagam isaan hubannoo qabaatan kanneen akka Ogadeen warra Saawuziidha Beneshaangul Gambeellaadha yeroo dheeraadhaaf attachmentii Oromoodhaa wajjin qabanni hammam dhimma kana hubachiisuudhaaf akka isaanii diinota keenyaan hin dogoggorreef hin burjaajofne dhimma Oromoon ammarra jiru transitional governmentii kana Oromoodhaa wajjiniin akka isaan qooddachuu danda'anii hubannoo akkamii qabu isaanii kan jedhudha. Galatoomaa ulfaadhaa kanumaan hin raawwadhan. Fayyaa gaaffii bareedaadha. Gaaffii kana booddee Profeesar Asfaaw itti nuu deemsu sila Profeesar Mahammad ture nuu deemsuu dandeenya. Obbo Shaamoo Osanaa. Hedduu galatoomaa baay'ee galatoomaa Waaqayyo sinaa eebbisu hunduma keessanii warri kana qopheessitan hedduu galatoomaa obbolaan keenya hangaatu hawweetu hedduu galatoomaa shamarree Oromoo akka kanattiin yeroo ammaa kanatti akka kanattiin yaada keessan nu dhiyeessuun keessan hedduu nama gammachiisaa hedduu galatoomaa
hojiin keessan gara fuulduraatti haa ifu haa mul'atu jechuun barbaada. Dursee dhugaadhumatti wanti dubbatame jaalli kiyyaa Taamiraati tuqeera yaada isaa wajjin wal fakkaata yaadi kan koo beektonni Oromoo bakkuma jiru yeroo ammaa kanatti akka kana jabaatamee walitti dhufamee saba Oromootiif bilisummaa Oromootiif biyya Oromootiif socho'uun hojjechuun warri kanaan duras hojjechaa turtaniittu ammas immoo humni keessan dabalee gara fuulduraatti saba kana walitti qabdanii saba kana cinaa hiriirtanii karaa beekumsaatiinis karaa qabeenyaatiinis saba kana jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha jedheeta namanaa. Sabni kun fira hin qabu, firri isaa waaqa isa uumee fi saba Oromoo qofa. Isa wallaalee of wallaale immoo gorfachuu hamma danda'ametti wal gorsanii wal jabeessanii adeemuun barbaachisaadha. Diinni kun dhugaadha. Diina ollaadha nutti bitaa jira. Nu keessa taa'ee afaan Oromoo barateetu Oromoo fixaa jira. Oromoodhaaf gara laafinni hin jiru. Biyya Gondor keessatti waraana ijaarratanii Oromoo irratti bobbaasanii jiru. Biyya Oromoo kutaa Oromoo keessatti erganii waraana Oromoo fakkeessanii yeroo isaan miidiyaa irratti waraana Oromoo akka inni nama dhiite ajjeesee dararu fakkeessanii mul'isaa jiru. Kanaaf sabni keenya dammaqina guutuu qabaachuu turre jira. Kanaafuu kanarratti wala jabeessinu wal cinaa haa hiriirru haa jabaannu jabaadhaa jechuun barbaade fayyaanaa ta'a. Galatooma baay'ee gaarii yaada kennatanii barbaachisaadha. Voice of Horn of Africa Dr. Warqinee anatti fakkaata ammas. Galatooma Dr. Bantii yaadni koo gabaabduudha. Komentii kennuuf malee namni deebii akkanaa deebisuu hin barbaadu. Impaayera Itoophiyaa sana keessatti the most unprotected people, maybe for many, many years, is the Oromo people. And that has reached the maximum level for the last 3 years. The National Army kills the Oromo people. The Amara Special Force are killing the Oromo people. Even the Oromia Special Force are forced to kill the Oromo people. The Eritrean troops, killers, are in Oromia with fake identities. Neighbors and individuals are forced to be armed and kill the Oromo people. Therefore, we need to first legitimize Ola ourselves and tell the world that the fact that the 60 million Oromos need Ola to be respected as human beings. If we do that, the rest of the world will see our problems. If 60 million people are never protected in that nation, they need to help something that can protect them. That's all. Thank you. Galatoma, Dr. Warqinee, hubatamaadha, ifaadha. Tole harka keessan naa buusaa harki hin jiru fakkaata amma argaan jiru baay'ee isaa sobne yoo daqiiqaa waa yaraa qabna yoo hin haasofne jettan yaada kennan isiniin kenna yoo hin jiru ta'ee dura ta'aa keenyatti dabarsuu kooti. Nami isa kanaafi amma deebii gaaffiin yoo hafeera ta'e nami jettan immoo ganni gara caalu yaaduma warri waraqaan dhiyeessitanis deebisuu dandeessu. Amma naasitti gaaffii argaan jiruufan harka argaan jiru. Gaaffii baay'ee gaafatame haa jalqabnu. Addaan gaatu endandaayeetu please be watchful waan irraanfadhetti naa guuttu. Anillee dhumarratti dubbachuuf hin jedhee ammas yeroo ishee provoke na goote. Let me say this. I'm very proud of these ladies.
utuu addaaraasha keessatti teenye taane akka ol kaatanii akka rukuttan shakkii qabu. Yeah, it was brilliant. Kana gaafa arginu abdiin keenya ol kaati. Eessa jira qabsoon Oromoo isa jedhuuf it's a sample. It's a sample. It's a piece of answer. Jabaan natti fakkaata gaaffii bareedaa. Dhiifama namni baay'een direct messageidhaan na gaafattan natti baay'atteen asii attentionii na dhoowwannaanin bira daddarbuu jalqabe hundaan arginen ta'a. Koreen qindeessituun ONTG clandestine ta'uu ishee nan amanaa. ONTG mataan isaa hoo kan jedhu gaaffii gaafate. Very smart question. ONTG kuni the karaa lama assumption insaaga. Tokko you are assuming Abiy's government will last and that we will be in a limbo waiting underground of qopheessaa. Suni of course mootummaan kuni utubaa guddaa qaba, sappoortii biyyaa guddaa qaba jennee assumptionii sana nurra jira jechaadha. Obbo Jamaal, you see, ani immoo utubaa yoon qabu jiguuf deema dafee deema dafnee qophaa'uu qabna. May even be surprised. Shuma amma qophaa'uu kanallee otoo hin qophaa'in nurratti jigaa laataa kan jedhuun sodaa qaba. So asaan lamaanuu mathematically ni deemsisa, but I think my assumption is more likely kabajaan. Obbo Jamaal kan keerra utubaan hin jiru biisuni diigamutti deemaa. Kanaafi ONTG'n clandestine ta'uu irra hin jiru kan jedhuun yaada qaba. Hin ta'us hin jedha. One and only one yaada dhiyeesse yaada kee I share that. Obbo Banti yaada bareedaa kaafte waa'ee waboo kana asirratti haasaa isaa kan jedhu iddee isaa miti kan jedhu kana jechaan waboo sappoortii namni hin godhin waa'ee waboo hin haasa'amin jechaa miti. Kana boodanitti deebi'a maaliif Dr. Gizaawus dubbii kana kaaseera. Garuu obbo Bantiin yaada isaa waa'ee waboo kanaas irratti calma jedhanii dubbachuun nu fayyaduusa jedhee taansee gaaffii kaasee sabaa fi sablammoota biyyaa wajjiniin hariiroo qabdu quunnamtiin maaltu jira ontaag maal jechaa jirtu kan jedhu. Kanuma amannee sabaaf sablammoota ollaa du'an keessa jiranis Oromiyaa keessa warra jiranis maayinooriitii keenya wajjiniin hariiroo gaarii akka qabaannuuf one of the first things ontaag jalatti kan uumame koree sabaaf sablammootaa kanadha. Koree tokko uumnee irratti uumnee namoota itti ramadnee akka sabaa fi sablammoota kana quunnaman goonee quunnamtiin already kontaaktiin ijaaramee jira. Gara fuulduraatti sun irratti haasa'aa waan irra jirru jara kanatti ibsaa positive platform waliin uumnee akkatti qabsoon kun waliin hiriiruu mootummaa ce'umsaa dhaabuun Oromiyaa isaaniifis akka isaan gargaaru konfiinsi godhaa jirra. Kuni hojjetamaa jira jechaa kooti. Gaaffii bareedaadha kunillee. Gaaffii gaafa obbo Bantiin gaaffii waa'ee sabaaf sablammootaa kana gaafatu nan gammadani maaliif deebishee jaan qabaadhe. Obbo Iddoosaa the king how can you help akkamiin gargaarraa kan jedhu that is beautiful. Akkasi kuno some of the things that I really love to hear and all of us want to hear offline is or direct message is or send me your email or send your email to Dr. Banti, Ayetu or Dangatu, any of us, Dr. Muhammad Leba Era, yo jara kanan qabdu ta'e Dr. Moafa, baay'ee jiru namoonni emailii koo qaban contact me. We will be very happy to work with you. Energy akkasii barbaanna. But waa'ee olaa
for reasons that I've explained repeatedly. Personally, opinion kini kon hasa udanda Karachi asirratti on behalf of NTG hasa of indem. Dr. Giza put it elegantly. Boboru ONTG na riro kami kaba ola wajini supporti goda sumada majededa laki kananas of no malo boboru nung kapina wana kasi darawak ammo as a personal information namoonni ola gargaaru barbaadan dhuguma karaa dhabdanii mee harka keessan naa baasa yookiin again emailii naa godhaa karaa baay'een isin erguu danda'a karaan itti olan gargaaramu gadi baafneeyyuu biyya Ameerikaa keessatti olaa jechuu baanne karaa viiktimii Oromoo viktimoota Oromiyaa viktimoota Oromiyaa yoo gargaaruu barbaadan nama madaa'e gargaaruu yoo barbaadne nama dhukkubsate gargaaruu yoo barbaadne karaa baay'ee jira piroojeektii adda addaa warri dhiyoo kanallee hojjechaa turtan galata qabdu. Kanaafi yaa obbo Boruu dubbii oolaa sitti hin kaafnu naasofnu personaalii opiniinii keenya qubsine isin ilaanne irraa maaloo yoon bira darbe natti hin dallaniinaa dhiifama guddaa wajjin obbo Biraanuu Gadaa sistema Gadaa implimenti godhaa dura kurupheen foonaa taatu dubbiin Gadaa kun sammuu keenya keessa guddaatu jirti akka gaariitti waa'ee Gadaa warri qoratan baay'een beekan jiru akkaataa itti achi keessatti dhimma baanullee irratti yaadamaa inuma jira. Dr. Gizaa already I have appreciated your input waa'ee olaa kana discussing godhiinaa jette anillee yaada kee akka gaariitti fudhe anaafillee naa taate warri gaafatan isaa waa'ee hope dubbii kana nuqusatu karaa tokko transparent honest ta'uu barbaannaa jaran akkasiin nu amantan. On the other side miidhaa fida diteelii akkasii keessa galuun immoo qabsoo Oromoo irratti kanaafi yoo komatamne taa komatamnu malee sana saaxiluu hin dandeenyu nuti. By the way information isaas hin qabnu. Obbo Taamiraat waa'ee ololaa waa'ee ollaa keenyaa kaaste isuma obbo Bantiin sila kaase dura kaase sanaaf immoo anillee deebii laadheera ololaa ofirraa hanqisuu olloota keenyaaf kanaafi komitee tokko itti ijaarree one of the first committees itti ijaarree akkuma sila jedhee jechaa irra deebi'a kanarratti hojjechaa jirraa waaqni waa gargaaru jaara kanas ofitti ammachaa jirraa. Obbo Shaamoon yaada bareedaadha. Voice of Oromia yaada laate. Although my good friend Dr. Warkine, I don't necessarily agree with your statement that the Oromos are the most unprotected. You know why? Ethnic grouping du'e jira biyya sana keessatti. Du'e gaafa isiniin jedhu afaan isaanii du'e. Afaan isaanii du'e. Amma warri qimaant riiskii sana keessa jiru. Afaan isaanii as a people du'uuf deema. Afaan Amaaraatiin liqimsame. Kan nu caalaa miidhamani kan du'e jira saawuzii keessaa. Over the last 20 years kan du'e jira. Du'e jechuun aadaan kee afaan kee bade ta'a jennaan you don't exist as a people. So Dr. Warqinee si wajjin si mormuuf miti garuu most unprotected illee ta'uu baannus we are exposed seriously, dangerously achitti adjective ishee akkuma walii correct goone walii galla waa'ee olaa kaafte irra deddeebi'ee well kana atuu waan hojjechaa jirtu nan beekaatis waan waliin hojjechaa jirru jaa beeknuuf detailii sana keessadha hin seennu jenne malee nuti as a defensive force olaan gaachana saba Oromooti kan miidhaarraa qabaa jiru kanumadha. Kanaafi baay'ee galatoomaan jedha. Yooni waa hanqiseera ta'e daddabeen irra deeme yoon waa hanqiseera ta'e the honorable ladies addaan gaatu adda ayyeetu akka ittiin haa dabalaniif.
waan isaan irraanfatan yoo jiraate itti dabaltu yoo hin jiraanne gaariidha gorsa duwwaadha namoonni akka dhiifama kan Dr. Mo'aan irra darbe Dr. Mo'aa dhiifama. What if we had this thing in 2018 otoo mootummaa ce'umsaa qabaannee irra ta'e in 2018? What if he kana beektaa? Especially Dr. Moa, you as a mathematician, I can bring a lot of what ifs. What if Barotumsa didn't die? What if in 2017 to 1991 the OLF didn't come? What if ittisi dabaluu nan danda'a? What if in kun quba nama nyaachisti? It is very important though to think of the future. In 2018, had we been better organized, and kind of the era, 2018, the main weakness was, it really was a young people's movement, civic organization in Sabni Oromo in Kaneluka. It is similar to the Ethiopian student movement. Ethiopian student movement, it was a nuisance for the Haile Selassie regime. It was not capable of toppling it. Amma dhaqee civikiin itti dabalamutti. Warra taxi of warra autobusii of teachers boycott godhan. Civikiin gaafatti dabalamu lafa sana chochoosee mootummaan Haile Sillaasee galagale. Kan keenya movement civic Oromo duukaan kaane ol gowwoomsuu dandeenya, but it didn't. Lagging. Civic organization biyya keenya ammallee waboo bira akka dhaabbatu, defensive force kana bira akka dhaabbatu kaasuun guddaan hojiin keenya tokko isa ta'utu irra jira. Kunis mobilizii godha indirectly jennee amanna sanattidha contribute goona. Dr. Moa, ani I'm not going to get into your mathematical trap. Yoo barbaadde booda waliin availability wal qoccoluu dandeenya. But many more what ifs really. This is not the only one. It is one of the things that was lacking, of course. Ottawa ijaarame akkas sirnaan ijaaramee jiraateeti vacuumii sana keessan seennu turre. Amma vacuumii duuchaa deemuun nurra jira kan jedhuun itti dabala dhiifama. I don't know why I jumped that. Amma adde angaatuu fi adde ayyeetutti naa deebisi Dr. Ban. Yeah, I guess I would really conclude in a similar way. Oromo just needs to be prepared. We need to prepare when we reach that crossroad. And this is simply one component of our struggle. Within even the political organization, there are many activities that happen. And so this just so happens to be the ultimate stage that we can create for Oromia, one that could be all-inclusive, one that actually Professor Asfaw has mentioned, individuals on the ground working on this are engaged in many different ways, training leaders, facilitating situations, creating awareness of what needs to happen. Oromo existed in a closed society, more similarly like North Korea and, well, I don't know if it's that extreme, but, you know, they existed in a very, very tight-lipped, without any freedom of information, without sufficient freedom of speech. And so the awareness of a democratic governance, and a democratic and a free and fair election, and the fact that everyone should be participating, and various things are happening on the ground. And so this is not only a platform for
the political organizations, and it's also a way to teach about election, how the society will engage itself, what is the ownership of the upcoming governing system for the citizens, what rights do they have? And so it's a lot of things that needs to happen. And so when we think of the Oromia Transitional Government, we should also think about teaching our people politics, teaching them their extent of participations and their right. And so in the midst of this, if any of you have any better idea, if you think you can contribute, this does not belong to any one organization, like I repeatedly said, and I think everyone should be engaged. And if you have further question, you can talk to any of us. And but it's been a pleasure to participate. Thank you. Baay'ee galatoomii adde Angaatuun yoo qabaatte baay'ee gabaabsi jedhii amma daqiiqaa 5 waan qabagaa. Kana booda garuu namichi Abduwaaq Bantii namni jedhamu tokko harka ol kaasee jira nan argaa. Baay'ee gabaabsi gaaffii yoo qabaatte gabaabsi banaa kennis daqiiqaa 5 waan qabaa. Walumaa galatti jechuudha sinaasubsiisuudhaaf. Kanaaf Abduwaaq Bantii. Hayyee galatooma gaaffii lamiti akkuma yaadaatti kaasuun barbaadaa yoo bifa gaaffiitti dhiyaates immoo yaada irratti laachuu dandeessu. Yaada gabaabsinaa jennaan hin ta'a yaadi siin ta'a. Hayyee ani waan jechuu barbaadu akka ilaalcha kootti akka hubannaa kootti wanna baay'ee irratti dubbatameera keessas alas wanni baay'ee waan tuqame jira. Fedhii Oromoodhaa gama siyaasaatiin galmaan ga'uudhaaf koreen amma hundaa'ee maal akka hojjetaa jiru tarreessaniiru. Inni guddaan garuu wanni irratti hubatamuu fi xiinxalamuu qabu jedhee yaadu yookiin immoo wanni baay'ee irratti hojjetamuu qabu. Qabsoo keenyatti inni guddaan gufuu ta'e ani siyaasa Abashaati jedhee yaadu achirraan ka'u. Yookiin immoo ormaa nu marsanii jiran jedhee yaadu. At least jijjiirraa 2018 keessa dhufes argeera. Isa duraas immoo haga tokko qubannan qabachuudha. Keessumaa 2018 irraa waan guddaa nuti barachuu qabnu kan qabsoon Oromoo akka galma hin geenye, akka gufatu, akka karaatti hafu, akka butamu, garan taanetti akka haqaaqamu kan godhu Oromoo mataasaa. Eenyu Oromoo gaafa jennu inni kun aktivistoota keessa jira, inni kun hayyoota keessa jira, inni kun paartiiwwan adda addaa keessa jira jechuudha. Warra mootummaadhaa beekna isaan ifatti adda ba'anii jiru jechuudha. Amma koreen mootummaa ce'umsaa Oromiyaa yeroodhaaf gadhaabuudhaaf hojjetaa jiru kuni isa kana dhabamsiisuudhaaf yookiin rakkoon kun ammas deebi'ee akka hin dhufneef maal gochaa jiru yookiin hagam xiyyeeffannoo keessa galeera. Fakkeenyaaf bara 2018 dura waggaa 3 dura wanni kun nu baasu waggaa jedhamu almost jaarsolii irraa ka'ee abbaa gadaa abbootii gadaa irraa kaasee abbootii amantii irraa kaasee namni hundumti wanni kun adeemsi kun nu baasu dhaabbadhaa jedhamee wayita hedduu waggaa dubbatamaa turetti qaamota kana jedhaa turan maqaa hedduutti laxxafanii maqaa hedduutti moggaasanii balaaleffataa turan jechuudha. Miidiyaa garaa garaarraa akka hubannu namoonni muraasni kana xiyyeeffatanii mormaa kan turan jiru. Isaan kana beekamtii isaan kana numa galateeffanna. Kan akka obbo Ibrahim fa'aa waan akkasiif. So inni kun akka hin taaneef ammas gandaanis haa ta'u, amantiidhaanis haa ta'u, siyaasaanis haa ta'u, maaliinis haa ta'u, akka Oromoon deebi'ee
of hin takaalle akka Oromoon deebi'ee of duran dhaabbanne utuun amma ka'u kun akka lammata hin deebine koreeni amma dhaabbatee socho'aa jiru kun isa kana jabinaan irratti hojjechuu qaba yaada jedhu kaasuu barbaadee tananii an diinni keenya inni guddaan kan of takaale numa mataa keenyadha inni kun hojii kana keessatti bakka guddaa qabaachuu qaba jechuu barbaadee tananii galatooma. Baay'ee hedduu galatoomii obbo Abdulwaaqii yaada gaarii bareedaadha ofitti deebi'anii badii ofirraa baratanii gara fuulduraatti waa sirreeffachuu jechuudha kun barbaachisaadha yaada kana kan fakkaatu obbo Jaallataa Dafaasii asirratti barreessaniiru obbo Addisuu Nagariis immoo we need to stand in unity and demand our fair share kan jedhu kanaaf yaada gorsa bareedaa fudhatamaadha eebbifamaadha dogoggora keenya sanatti akka sabaatti immoo maalirraa barannee sirreessannaa kanumaaf dhaabbate garuu akkuma Profeesar Asfaw jedhanii mootummaan cobsaa angaatuunis ayyeetuunis jedhaniiru it's everybody's Oromiyaan itti dhaga'ame kan saatii dhufee sheera kennu sheerii gochuu qaba constructive kan ta'e ijaarsaaf kan ta'u kennuudhaaf kanumaaf iyyuu hawaasa kana gara fuulduraattis itti fufnee akkuma kana haasofna hawaasa hin kadhannaa hin gaafannaa inni darbe gara fuulduraatti akkamittiin Oromoof Oromiyaa baraarsuudhaaf hojjennaa irratti kana xiyyeeffannaa kanaaf daraa wanni keessaniif gaariidha fayyaa ta'a fedhii keessaniif argamuu keessaniif anfixuutti jira angaatuun yoo qabaatte kenneen gara dhumaatti dura taa'aa keenya Profeesar Asfaw Bayyaneedha jecha sadhumaa jedhanii achumaan walgahii keenya xumurraa baay'een isinitti gammadaa fayyaa ta'aa hirmaannaan keessan hirmaddaa bareedaadha itti fufuu qaba waaqsnaa eebbisu. Galatoom Dr. Banti, I really don't have anything to add. I think it's been concluded very well by our speakers and also by Abdulwaaqi. So yeah, you know, to say a couple of things, as has been mentioned, we've learned the hard way that failing to prepare is preparing to fail, and that's not what we want to do again. So, and this process will allow us to empower ourselves, take control of our destiny, and there is nothing more empowering than taking control of our own destiny. And this is for all of us. This is for all of Oromia and for all Oromos. For anyone who wants freedom, peace, and democracy for Oromia, this is yours. This belongs to you. Invest in it, believe in it, support it. That's all I would say. Galaton, jecha gabaabaa waan hundumaa jette. Profeesar, fayyaa ta'a, anfiteera, walgahii keenya gaarii ta'e. Ayyee kanatuma nama tokkotu offline gaaffiina gaafatee hin dubbisiin tureen ammareef hin arge dhiifamaa namni suni ammallee jira I hope kuni Oromiyaa independent Oromiyaadhaaf immoo self determinationidhaafidha kan jedhudha gaaffiin kuni Oromia National Transitional Governmentin sana fida qopheessa. We want to empower the people. Akka murteessaniif amma independent of Oromiyaa ta'ee akka murtaa'u dubbiin kun. And sanarratti as Oromia National Transitional Government Diaspora Organizing Committee nuti akkas haa ta'uun jennu saba Oromoodha qopheessina. Intrinsic in this namni keenya unity kana isuman sila wae Miroslav Slobodic to the example godhe haasa'e sana unity kana nuffeera namni because it is not through unity namni keenya sabni keenya maqaa Itoophiyaatiin kunoo ajjeefamaa jira. Muhammad Hassan put that eloquently isanatti hin deebi'u. So nuti unity Itoophiyaa gurguruudhaaf deemna miti. Sabni keenya immoo waan barbaade akka barbaadetti akka filatee jiraatu sanaafidha qopheessina. Necessarily
as an organizing committee, political entity ta'uu barbaannu. We really want to be neutral. Of course, Abolen Politica Oromo, warri gurguddaa ta'an hundi, they are behind this idea jennee amanna. And kanuman jedha dhiifama gaaffii offline naa deebi'e sana qubsine yoon ta'e qubsine deebisne yoo ta'e. By the way, we may not have all the answers. Akka organizing committee nutu kanaan dura transitional government dhaabne beeknu jaran. Forget transitional government. Sabni keenya, we never even had a decent vote. Something that my good friend Dr. Trevor and all the American-born colleagues take for granted. Sabni keenya otoo korojoon jalaalatamin, otoo namni filamuu barbaadu jalaa hin hidhamin, hin ajjeefamin, fileeyyuun beeku. So are we going to make mistakes? Very likely, not only because we are human, but because we don't have the experience. But we are very open to learn and to listen. Namni nu fayyisuuf jedhee, nu jabeessuuf jedhee yoo nu gorsu gammadnee fudhanna. But don't burn the idea. Sun kan diinaati. Isa diinni nu gorsuun fudhannu, isa diinni nu godhu immoo hin dinna, because we have now power. Humni Oromoo kun argamaa jira. It is, by the way, the idea of NTG is an expression of the power of the Oromo people. Also, as geenyeerra. So my 10th point, it is an escalated level of appearance in terms of our struggle. By a very important Oromia National Transitional Government, Lamile Oromia Kumfata. This is very important because it's not just for Oromos, it is for citizens of Oromia. Aadaa keenya kabajee, eenyummaa keenya fudhatee, minoritiin individualin Oromiyaa keessa jiru guddaa qaba, mirga namaan tuqnu. This is not an offensive move. It is just an exercise of our right in lieu of what has been going on for more than a century. Kanafi lammiilee Oromiyaa ammata, they will have their say. We don't want to treat others in the bad way that we hate to be treated. Kanafi baay'ee galatooma. This is the second one. Some of you might have seen the first one. It was a town hall. We will keep exchanging ideas. By the way, waa ibsu waan dhufne isinitti hin fakkaatin, isinirraallee waan hedduu baranna. Gaaffii keessan irraa qaawwa keenya argina. Qaawwa sana we have a weekly meeting. This is a very busy committee. The weekly meeting, deebinee qaawwa sana immoo hin duuchina. We, as akkuma sila jedhe, we are expanding namoota ogummaa adda addaa qaban, our health professionals, our economists, our media people, organize gochaa jirra. We are preparing. So qophaa invitationin keenya isinin geenye yoo ta'e dhiyootti isin ga'a. Kanallee namoota tokko tokko irraanfachuu dandeenya. We are not excluding. There is no political cooking here. Hunda affairra. We are trying to build a country. We cannot be just under one political influence. Nuti, we really honor the idea that we are independent of politics. Politika tokko jalatti gurgurumna taanaan imma waaqdaa Muhammad. What are we doing? We are just recycling the same old crap. We are not going to do that. We will be as independent as we can. And if we make mistakes, we will apologize again because we are things. Kanada, Kasittida, itti fufaa jirra. Baay'ee naa galatoomaa Dr. Banti waan kana akkasitti gaggeessuu keessaniif
I already said thank you to Adayetu and Dangatu, the gifts in Ufnemale. We have really some very capable young ladies. You can see that. Kanafi, warra youngis ammachu barbaanna akkuma sila Mr. Idosa, you volunteered Ramona Kas contribute gochuun barbaada area akkasitti jettan nama baay'ee galatooma. I know many of you kanaaf telephone keessan qabdu. If you have any question, feel free to contact me. Eddu galatooma kanumaan hin xumura. And Trevor, thank you. I know you ate your dinner, but I didn't eat my lunch, man. So. Galatoma, io ega homtu injiru Professor Asfaw geggeessummaa keessan baay'eetti gammadneerraa nuti itti fufnaa walii wajjin hojjennaa wal gargaarraa waaqayyoon nu gargaaraa mo'ichi kan keenya ta'a baay'ee fayyaa ta'a waan nu dhaggeeffattaniif warri biyya jirtan waaqayyo achitti eegumsa isiniif kennu warri achi teessan nu dhaggeeffattan warri waraanni bilisummaa Oromoo mirga keenyaa fi falmitan bakka keenya buutanii waaqayyo isinaa eegu eegumsa mo'icha isiniif kennu jedha fayyaa ta'a warri nagaan ooltan ganama ta'e nagaan oola warri galgala ta'e immoo nagaan bulaan isiniin jedha ankara asumatti fidhaa wargeen keenya immoo itti fufaa waaqni immoo nu gargaaraa bakka geenye immoo gaaf tokko biyya keenyatti kana caalaa waliin ayyaaneffanna fayyaa ta'a. Galatoma. Tole fayyaa ta'a. Gadaa Media Network ammaan dura karaa YouTube, Facebook, Twitter fi karaa quunnamtii hawaasaa adda addaan sagalee uummata isaa ta'uun tajaajilaa ture. Ammas tajaajilaa jira. Lammiilee Oromiyaa sirna abbaa irreen sagaleen jalaa ukkaanfame gidiraa fi rooroon hiriyaa hin qabne irratti raawwachaa jiruuf sagalee ta'uun qabsoo sabichaa daran finiinsuuf kan hojjetu Gadaa Media Network. Qabsoo bilisummaa Oromoo utubuuf kan hundeeffame sagalee warra sagalee hin qabne ta'uun rakkoo lammiilee Oromiyaa gurra addunyaan ga'aa jira. Yeroo ammaa Gadaa Media Network bifa adda ta'een karaa chaanaalii Gadaa Bilisummaan qophii isaa tamsaasuuf haal duree xumuree jira. Qophiilee Gadaa Media Network karaa chaanaal Gadaa Bilisummaan ni argattu yeroo jennu gammachuu guddaani. Qophiileen Gadaa Media Network duree haqaa, oduu, keessoo Oromiyaa, oolmaa Oromiyaa, Oromiyaa tibbanaa fi qophii adda addaa isiniif qabannee jirra. Dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hoogganoota qabsoo bilisummaa Oromoo, hayyoota Oromoo affeeruun egeree Oromiyaa fi lammiilee ishee akkasumas rakkoo saba keenya irra ga'u addunyaatti saaxiluuf kan durii caalaa cimnee ni hojjenna. Gadaa Media Network karaa chaanaal Gadaa Bilisummaa, EutelSat, torba waa'aa, Frequency 1727 horizontal SR 27,500 faa eecaa torba muraasa irratti nu argattu. Gadaa Media Network